Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Rokunujaman, consultant neurologist. Means today we will discuss about neurological examination made easy. আজ আমরা আসলে অ্যাকচুয়ালি ক্রেনিয়াল নার্ভ এক্সামিনেশনটাকে আমরা বেশি এমফ্যাসিস দিব, আর অন্যান্য এক্সামিনেশনগুলো আমরা চেষ্টা করবো যতটুকু আমরা টাচ করতে পারি, তবে ক্রেনিয়াল নার্ভ এক্সামিনেশনটা আমরা আজকে বেশি এমফ্যাসিস দিব। Cranial nerve examination, we all know there are 12 pairs of cranial nerve in a human body, and they emerge from different part of the brain, and most of the cranial nerves emerge from the brain stem, and some are emerged from the frontal lobe and other area of the brain. So first of all, the first cranial nerve, the olfactory nerve. First of all, we will summarize some important things about the cranial nerves. Then we will discuss individual cranial nerves in details. The olfactory nerve is a pure sensory nerve, we all know. It supplies the nasal mucosa and responsible for olfaction. How we assess this nerve, আমরা clinical examination কিভাবে এটা করি? We will test with familiar substance. যে সমস্ত জিনিস পরিচিত, যেমন সাবান, চকলেট, এই ধরনের familiar substance দিয়ে আমরা অ্যাসেস করব, and we will not forget to examine the nasal passage. Is there any blockage or any pathology? So this is the important thing we'll look into our mind, that when we assess this first cranial nerve. The second cranial nerve is called optic nerve, and it's a nerve of vision. How will we assess this optic nerve? We will evaluate acuity of vision, field of vision, light reflex, and also frondoscopical examination. Cranial nerve third, fourth, and sixth, oculomotor, trochlear, and abducens nerve. These are the nerves for the muscles of the eyeball and pupils and also eyelids. So এই তিনটা নার্ভ সাধারণত আমরা একসাথে এক্সামিন করি। আমরা প্রথমত অবজার্ভ দ্য আইলিডস অ্যান্ড পিপলস। আমরা আইলিডসে কোনো সোয়েলিং বা কোনো প্যাথোলজি আছে কিনা, পিপিলারি কন্ডিশন কেমন, পিপিল নর্মাল, পিপিল ডাইলেটেড অর কনস্ট্রিক্টেড, সেটা আমরা চেক করব। টেস্ট ফর পারসুইট, দ্যাট ইজ আই মুভমেন্ট। আমরা অল রেঞ্জ অফ মুভমেন্ট, আই মুভমেন্টটা দেখব, and check for any diplopia. If any diplopia, then we will further proceed. Check for convergence and also accommodation reflex, and also pupillary light reaction. This pupillary light reaction, in this case, the afferent is optic nerve and the efferent is third nerve. So this pupillary light reaction we examine both in second nerve and also in third nerve. The fifth nerve, the largest nerve, it's a motor and sensory mixed nerve, supplies the muscles of mastication and also the sensory information from the different part of the face by three terminal branches. And when we examine a fifth nerve, we will try to assess taste sensation over the skin of the face on different part of the skin of the face. We will check for corneal reflex. In this case, the uh, afferent is fifth nerve, but efferent is seventh nerve, corneal reflex. Assess for muscles of mastications for symmetry. Test the strength of the muscles of mastications. And last but not the least, the jaw jack. It's very important to identify or to differentiate between pseudobulbar palsy and bulbar palsy. We will discuss it in details later. The seventh cranial nerve, the facial nerve, it's also a mixed nerve. Motor supplies to the muscles of facial expression. All muscles of facial expressions are supplied by the seventh cranial nerve, and special sensation from the tongue and to two-thirds of the tongue, the taste sensation is carried by the seventh nerve. And during assessment, we will first take some history, then check the symmetry of the facial lines, is there any asymmetry or not. We'll perform active facial expressions, different type of active facial expressions. We can
evaluate the taste sensation from anterior two-thirds of the tongue, and we also check the lacrimations and salivary production also. The eighth cranial nerve, the vestibulocochlear nerve, it has two parts, the vestibular part and the acoustic part, and the two parts are examined separately. The 9th, 10th, and 11th cranial part is assessed at the same time, as it both or as all of them supply the larynx, pharynx, and they have parasympathetic supply to the viscera, different type of viscera from thorax to abdomen. And we will assess, during assessment we will see the condition of the pharynx, check voice production, and we will perform gag reflex. Gag reflex, the afferent it is ninth cranial nerve, and the efferent is through 10th cranial nerve. The 11th accessory nerve, the spinal part, it is completely a motor nerve and supplies two important muscles of the neck, sternocleidomastoid and trapezius. And during examination, we will observe is there any asymmetry of the neck and shoulders, and side by side, we will test the strength of the sternocleidomastoid and trapezius muscles by different movement of the neck. And the 12th cranial nerve, this nerve also examined along with that 9 and 10th. It supplies the muscles of the tongue, completely motor nerve. So we will see or examine the shape of the tongue, size of the tongue, is there any fasciculations or not, and also evaluations of the strength of the tongue by different tongue movement. That's a summary of 12 nerve examinations. Now we will go details in every nerve. The olfactory nerve. This is the first pair of nerve that lies behind the frontal under surface of the frontal lobe, and there are some peculiarities of this nerve. It directly exposed to the environment. It has the two order neuron. The second order neuron directly synapse at the cerebral cortex. Usually, most of the sensory functions relay in the thalamus, then the cerebral cortex. But the olfactory nerve, the second order neuron directly goes to the cerebral cortex. These are the peculiarities of this olfactory nerve, and it directly exposed to the environment. These are the olfactory cells. It is bipolar cells. There's some peripheral process and some central fine process, the axons. These central axons perforate the cribriform plate of the ethmoid bone and form the olfactory nerve. And they uh, end at the olfactory bulb. It is a purely sensory nerve. It arises from the olfactory receptor cells. The number is 6 to 10 million in each nasal cavity. That is around 12 to 20 millions of olfactory cells in our body. Olfactory receptor cell consists of small bipolar cells we already discussed with coarse peripheral process and the central process. The central process form the main nerve and it ends at the olfactory bulb. And this olfactory bulb, from that there is olfactory tract, then medial and lateral olfactory tract. The medial olfactory tract crosses the midline and it goes to the opposite olfactory bulb, but the lateral olfactory tract does not cross the midline and it remains in the same sites, and it goes to the periamygdaloid area and then the area of the brain of cerebral cortex in the frontal bone. There is the olfactory area of the brain, and we can smell. How we examine a case, olfactory nerve, আমরা একটা ভিডিওটা দেখতে পারি। This nerve has the shortest tract. The olfactory bulb is located inferior to the frontal lobes. It pierces the thin cribriform plate of the ethmoid bone to reach the nasal olfactory mucosa. This is a purely sensory nerve. To examine for olfaction, you need to ask the patient to smell a familiar substance. Firstly, this is the আমরা এখানে ট্রাই করব প্রথমত যে
যে কোনো একটা নেজাল প্যাসেজ ব্লক করে আরেকটা নেজাল অরিফিস দিয়ে তাকে ফ্যামিলিয়ার সাবস্টেন্স গুলো তাকে সে গন্ধটা পায় কিনা, এবং পরবর্তীতে আমরা অন্য নাকেও একই রকম ভাবে চেষ্টা করব। ইউজুয়ালি আমরা সাবান বা কোনো চকলেট এই ধরনের ফ্যামিলিয়ার সাবস্টেন্স আমরা চেক করার চেষ্টা করি যে ঠিক মতো গন্ধ পায় কিনা বা কম পায় কিনা বা কোনো অ্যাবনর্মাল গন্ধ পায় কিনা, সেটা আমরা চেক করি। Establish whether they can smell it at all, and secondly, to see if they can identify different smells. I'd like you to block one of your nostrils with your finger first of all, and I'd like you to tell me if you can identify this smell. Okay? Now, again, I'd like you to tell me what this is. Thank you. And now this one, block your nostril again. Yeah. Good. Now I'd like you to block the other side and we'll repeat the same test. Yeah. Use familiar and gentle substances such as vanilla, coffee, or soap. Harsh or noxious smells may cause irritation and may lead to inappropriate perception. Test each nostril in turn by asking them to block the other nostril. As well as testing for olfaction, you may also need to examine the nasal passages with a rhinoscope or your diagnostic kit. We can Check the examine nasal this mucosa. by our torch light also, and if there is availability of rhinoscope, we can examine through the rhinoscope of the nasal passages. For inflammation, discharge, and obstructions like polyps or tumors. Functioning of the olfactory nerve may be affected, for instance, by head injuries. The olfactory has for noxious smells as well. You may also check the polyps of the olfactory nerve may be affected. So the olfaction can be affected by head injuries, some sinus diseases. In adult, that is senile anosmia can occur. So we'll take in consideration in adult. If the anosmia is unilateral, then we will consider is there any blockage of the nostril or any frontal lobe lesions. Sometimes temporary loss of smell can be occurred in viral infection, especially in this COVID era. The COVID infection causes this temporary loss of smell. And last but not the least, some degenerative disease, including Parkinson disease, there is also anosmia. For instance, if unilateral, consider. Remember that temporary loss of incomplete. Also consider Parkinson's disease. So then the optic nerve, the second cranial nerve, the nerve of vision. Around 1.2 million nerve fibers in 1 millimeter diameter of the optic nerve. And here the core is mainly the axons of the third order ganglionic cells. It has three portions. The optic nerve has three portions. The intraocular portion, যেটা আমরা ফান্ডোস্কোপিতে দেখতে পাই, intraocular portion, the ডিস্কটা যেটা আমরা দেখতে পাই, intraorbital portion, intracanalicular portion, যে পোর্শনটুকু অপটিক ফোরামেন দিয়ে ক্রস করে তাকে বলে আমরা intracanalicular portion, and lastly the intracranial portion up to the optic chiasma. Then the optic chiasma, the nerve is called optic tract, then geniculate body, optic radiation, and the visual cortex. This is the visual pathway. So intraocular part, intraorbital part, intracanalicular part, intracranial part up to the optic chiasma, then optic chiasma. In optic chiasma, the nasal fiber cross the midline. Both nasal fiber cross the midline, and the temporal fiber does not cross, and this form the optic tract. In case of nasal, এখানে আমরা সাধারণত nasal দিয়ে nasal ডিস্কের nasal intraocular portion nasal অংশ দিয়ে আমরা কিন্তু টেম্পোরাল ভিশনটা দেখি, আবার টেম্পোরাল পোর্শনটা দিয়ে আমরা nasal vision nasal field of visionটা আমরা দেখি।
সুতরাং এখান থেকে যে নেজাল ফাইবারটা যাচ্ছে সেই নেজাল ফাইবারটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ক্যারি করে টেম্পোরাল ফিল্ড অফ ভিশন, এবং এটা যখন ক্রস করার পরে ইট নেমড অ্যাজ অপটিক ট্রাক্ট, then it goes to the lateral geniculate body. There, through optic radiation, it goes to the visual cortex. This is the complete visual pathway. How will examine a case of optic nerve? The optic nerve, the second cranial nerve. Like the olfactory nerve, this is also a sensory nerve. The optic nerve starts from the retina of the eye and then exits through the optic canal of the sphenoid bone. The nerves from both eyes converge anterior to the pituitary to form the optic chiasma. Here, the fibers from the nasal or medial half of each retina cross over to the optic tract of the opposite side. The fibers from the temporal half of each retina remain ipsilateral. The nerves synapse at the lateral geniculate bodies in the thalamus, from which the optic radiations emerge and terminate at the visual cortex of the occipital lobe. So the temporal visual field is received by the nasal portion of the optic disc, and nasal field of vision is received by the temporal portion of the optic disc. Begin the examination of the optic nerve with a general observation of the external features of the eye. প্রথমে আমরা অপটিক নার্ভ এক্সামিনেশনের আগে আমরা first of all we'll inspect is the inspection of the eyelid, is there any swelling, any other pathology in the eyelid, is there any ptosis, any infection, any signs of infections around the orbit, is there any exophthalmos or enophthalmos. We will examine during at the beginning of the optic nerve examination. The eyelids, the conjunctiva, and the whole orbit in general. Is there any evidence of exophthalmos or the reverse, enophthalmos? First, assess the pupil size and symmetry. When performing papillary light reaction, remember that the afferent component is the optic nerve, and papillary constriction is by the So here afferent component is always optic nerve, and the efferent portion is the third nerve. parasympathetic component of the third cranial nerve. Check for consensual light reflex, which is pupil constriction in the eye, which is not been tested. এখানে আমরা ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট দুইটা রিফ্লেক্সটা আমরা দেখবো, লাইট রিফ্লেক্স। কনসেনসুয়ালটা হচ্ছে যখন আমি একটা আই এক্সামিন করবো, ধরুন রাইট আই এক্সামিন করার সময় আমি যখন লাইটটা ফেলবো, আমি লেফট আইটা দেখবো যে এটা কনস্ট্রিক্ট করে কিনা। দিস ইজ কনসেনসুয়াল লাইট রিফ্লেক্স। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। If both pupils are large or small, consider if the patient is taking mydriatic or miotic drugs. And multiple Test each eye separately to see if the patient is able to read the chart. Can I get you to block the other eye? এক্ষেত্রে আমরা ভিজুয়াল অ্যাকিউটি দেখার জন্য আমরা স্নেল চার্ট ইউজ করতে পারি। পেশেন্টকে আমরা 6 ফিট দূরত্বে রাখবো এবং স্নেল চার্টটা আমরা পেশেন্টকে আমরা রিড করতে বলবো, এবং ঠিক মতো সে রিড করতে পারি কিনা সেটা আমরা দেখবো। এক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে চোখটা বন্ধ রেখে আলাদাভাবে চোখ এক্সামিন করতে হবে। Normal eyesight is termed 6/6 vision, or in empirical measures 20/20 vision. এখানে 6/6 বলতে বোঝায় যে 6 ফিট দূরত্বে একটা নর্মাল পারসন যেভাবে যে লাইনটা দেখতে পায়, যদি আমি দেখতে পাই তাহলে আমার চোখ ইজ নর্মাল, এটা 6/6। আমরা এটা ডিস্ট্যান্ট ভিশনের সাথে সাথে আমরা নিয়ার ভিশনটা কাছে নিয়েও আমরা পেশেন্টকে চেক করে দেখি যে সে ঠিকমতো পড়তে পারে কিনা। This means that at 6 meters away, the patient is able to read what the normal person should be able to read at that distance. Alternatively, if, for example, you have 6/12 vision, it means that when you stand 6 meters away from the chart, you can see what the normal person would be able to see standing 12 meters away from the chart. Poor vision is usually caused by refractive errors for which the patient should be able to compensate
with corrective spectrum. Ask the patient to read the smallest print and record your findings, both with and without spectacles. To confirm that poor visual acuity is due to a refractive error, you can ask the patient to look through a card with a pinhole to see if this improves focusing. And look at the smallest screen and tell me if it appears different. Okay, how is it? আমরা ইউজুয়ালি পরীক্ষাতে আমরা এত ডিটেলস চেক করি না, আমরা শুধু দূরের লেখা এবং কাছের লেখাটা আমরা দেখার চেষ্টা করি। সাধারণত পরীক্ষার সময় আমরা বলি যে আপনি দূরে কয়টা ফ্যানের পাখা আছে বা কয়টা জানালায় কয়টা শিক আছে, এটা আমরা বলতে বলি। এবং তারপর কাছে আমরা কোনো একটা লেখা দিয়ে আমরা পড়তে বলি, স্নেল চার্টটা আমরা দিতে পারি বা কোনো লেখা দিয়ে আমরা পড়তে বলতে পারি পেশেন্টকে। কিন্তু পরীক্ষার সময় যখন হবে তখন আমাদেরকে আসলে এত ডিটেলস আমাদের লাগে না, শুধুমাত্র দূরের জিনিসটা হচ্ছে ঠিকমতো দেখছে কিনা এবং কাছের জিনিসটা ঠিকমতো দেখছে কিনা, এটা ঠিকমতো দেখলে আমাদের ভিজুয়াল অ্যাকুরেট হয়ে যাবে। Can you repeat the same with the other eye now? Look the other eye. How is that? Sharp as well. Okay, thank you. Next, check for vision of the peripheral fields. Preferably use the wide-headed pin. Sit opposite the patient. এক্ষেত্রে আমরা ফিল্ড, এখন আমরা দেখলাম ভিজুয়াল অ্যাকুইটি, এখন ফিল্ড অফ ভিশনটা তার কেমন আছে, প্রত্যেকটা কোয়াড্রেন্ট আমরা ভালোভাবে এক্সামিন করব এবং ইন্ডিভিজুয়াল আই আমরা এক্সামিন করব। এবং পেশেন্ট আমাদের কাছে অন হ্যান্ড ব্রেথ, এক হাতের সমান পরিমাণ দূরত্বে থাকবে এবং তখন তাকে দেখে আমরা আমার এক্সামিনেশন। 2 feet from each other's face. Start by covering the patient's right eye and your own left eye. We will cover all the quadrant. Both the examiner's eye and the patient's eye should be fixed on the bridge of each other's nose. Bring in the pin from each quadrant until it comes into view of both parts. This is of course a crude test and it assumes that the examiner's peripheral vision is normal. Then we can go for color vision test by Ishara chart. It is available in the market, so we can test the color vision of the patient. And rapid RAPD test, that is optic nerve problem, optic neuritis আছে কিনা সেটার জন্য আমরা RAPD টেস্ট করি। এক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টকে চোখে একটা লাইট দিব, এটাকে অনেকে সুইঙ্গিং লাইট টেস্ট বলা হয়। লাইট দেওয়ার পরে পেশেন্টের পিপিলটা কনস্ট্রিক্ট করবে, কনস্ট্রিক্ট করার পর আমি লাইটটাকে পেশেন্ট আবার সরিয়ে নিব, সরিয়ে নেওয়ার পর আবার পেশেন্টকে লাইট দিব। লাইট দেওয়ার পরে দেখা যায় যে পেশেন্টটা যখন আমি লাইটটা সরিয়ে নিয়েছিলাম তখন এটা ডাইলেট সহ শুরু হয়েছিল, যখন আবার নেক্সট লাইট দিব নর্মালি সেটা আবারও কনস্ট্রিক্ট হওয়ার কথা। যদি পেশেন্টের অ্যাফারেন্ট পিপিলার ডিফেক্ট থাকে, দ্যাট মিনস অপটিক নার্ভে কোনো প্যাথোলজি থাকে, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি হবে, পেশেন্টের আমি যখন সেকেন্ড টাইম আবার লাইট দিব তখন এই পিপিলটা কনস্ট্রিক্ট না হয়ে বরং আরো ডাইলেটেড হতে থাকবে অথবা একই জায়গায় স্ট্যাটিক হয়ে থাকবে। এটাকে বলে আমরা আরএপিডি টেস্ট পজিটিভ বা সুইঙ্গিং লাইট টেস্ট পজিটিভ। যখন এরকম সুইঙ্গিং লাইট টেস্ট পজিটিভ থাকবে তখন আমরা বলতে পারবো সেই আইতে ইপসিল্যাটারাল আই অপটিক নার্ভে কোনো ডিজিজ আছে, মোস্ট লাইকলি অপটিক নিউরাইটিস। The optic nerve disorders are mainly optic neuritis, giant cell arteritis, ischemic optic neuropathy, non-arteritic or even arteritic. Some nutritional deficiency can cause optic neuritis, optic neuropathy, that is thiamine deficiency, vitamin B12 deficiency, even copper deficiency can cause optic neuropathy. Some infectious diseases like cat's scared disease can also cause optic neuropathy. Some mass lesion, usually pituitary tumor or craniopharyngeal tumor, can cause optic nerve damage. Some aneurysms can also compress the optic nerve. Intracranial pressure in case of সিরোটেমা, যেটাকে আমরা আইআই, সেক্ষেত্রে অপটিক নার্ভে আমরা প্যাপিলোডোমা পেতে পারি এবং সেকেন্ডারি অপটিক অ্যাট্রফি পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। Some toxic substance like amiodarone can also cause optic nerve damage. ক্লিনিক্যালি আমরা এখন একটা অপটিক নার্ভের লেশনস কোথায় হলে আমরা কিভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করব সেটা আমরা জানবো। If vision loss is unilateral, the lesions usually prechiasmal. যখন একটা পেশেন্টের ভিশন লসটা ইউনিল্যাটারাল হবে, you can confirm the lesion is always prechiasmal. If the visual loss is bilateral, the lesion must be chiasmal or postchiasmal.
total vision loss. More common in prechiasmal lesion, mostly unilateral. যখন টোটাল ভিশন লস হবে তো আমরা মনেই করতে পারি যে এটা হচ্ছে অপটিক অ্যাজমার সামনে কোনো প্যাথোলজি, এবং ইউজুয়ালি ইউনিল্যাটারাল হয় তো অনেক সময় বায়োল্যাটারাল হতে পারে। যদি পেশেন্টের পার্শিয়াল ভিজুয়াল লস হয়, কোন একটা ফিল্ড অফ ভিশন লস হয়, সেক্ষেত্রে আমরা সাসপেক্ট করবো এটা রেট্রোকায়াজমাল লেশনস, এবং পাথরের যে কোনো জায়গায় লেশনস হলে আমরা এরকম পার্শিয়াল ভিশন লস, কোন ফিল্ড অফ ভিশন লস পাবো। যেমন কিছু ভিশন লসকে বা পার্শিয়াল ভিশন লসকে আমরা বলি হেটেরোনাইমাস। যদি পেশেন্টের লেশনস কায়াজমাল লেশনস হয়, সেক্ষেত্রে বাইল্যাটারাল টেম্পোরাল টেম্পোরাল বাইটেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া যেটাকে আমরা বলি, কারণ কায়াজমা দিয়ে একেবারে সেন্টারে নেজাল ফাইবার গুলো ক্রস করে। সো নেজাল ফাইবার গুলো আমাদের টেম্পোরাল ফিল্ড অফ ভিশনকে কন্ট্রোল করে। সো ইফ there is any tumor compressing the chiasma, then the nasal fiber on both sides will be affected and both temporal field of vision will be lost. That is called bitemporal hemianopia, and it is heteronymous, কারণ চোখের দুই ফিল্ড অফ লস, দুই সাইডে লস হচ্ছে। হোমোনাইমাস, যদি পেশেন্টে দেখা যাচ্ছে তার একই সাইডে, ধরেন লেফট আয়ের তার রাইট সাইডে এবং রাইট আয়েরও রাইট সাইডে, দ্যাট ইজ কল্ড হোমোনাইমাস। যখন এই ধরনের হোমোনাইমাস কোনো ভিশন লস হবে, দ্যাট ইজ ধরেন হতে পারে লেফট আয়ের ল্যাটারালি, দ্যাট ইজ ল্যাটারাল বাম সাইডে, রাইট আয়েরও বাম সাইডে, যখন এই ধরনের ভিশন লস হয় তখন তাকে বলি আমরা হোমোনাইমাস হেমিয়ানোপিয়া। এবং এরকম হোমোনাইমাস হেমিয়ানোপিয়া হলে আমরা সাসপেক্ট করব লেশনসে পোস্ট কায়াজমাল, যে কোনো জায়গায় লেশন হলে এরকম হোমোনাইমাস হেমিয়ানোপিয়া হতে পারে। এখন আমরা দেখি যদি পেশেন্টের 2 নম্বরে লেশন হয়, 2 নম্বরে, তাহলে কমপ্লিট লস অফ ভিশনস অন দ্য রাইট আই, বা দ্য লেফট আই উইল বি নর্মাল। যদি পেশেন্টের কায়াজমাল লেশন হয়, কায়াজমাল, সেটাকে পাবো আমরা বাইটেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া। যদি পেশেন্টের রাইট সাইডে এই 4 নম্বর যে অপটিক ট্রাক্টে কোনো লেশন হয়, অপটিক ট্রাক্টে, এখানে কি আসছে, এখানে রাইট সাইডের টেম্পোরাল ফাইবার আর লেফট সাইডের নেজাল ফাইবার। সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখানে রাইট সাইডের নেজাল ভিশন এবং লেফট সাইডেরও টেম্পোরাল ভিশনটা লস হবে। এটা একটা হোমোনাইমাস হেমিয়ানোপিয়া। দুই আয়ের লেফট সাইডে তার লেশনটা হবে, এটাকে আমরা অনেকটা বলি কন্ট্রাল্যাটারাল হোমোনাইমাস হেমিয়ানোপিয়া। যদি রাইট সাইডে অপটিক ট্রাক্টে কোনো লেশন হয়, তাহলে লেফট সাইডেড কন্ট্রাল্যাটারাল, যাকে লেফট সাইডেড হোমোনাইমাস হেমিয়ানোপিয়া হবে। ঠিক তেমনি এই ট্রাক্টের পিছনে যখন অপটিক রেডিয়েশনেও লেশন হবে, সেক্ষেত্রে আমরা আরেকটা টার্ম ইউজ করি কোয়াড্রন্টোপিয়া। যদি দেখা যায় যে প্যারাইটাল লোবের ভিতর যে ফাইবারগুলো লস হয়, সেক্ষেত্রে প্যারাইটাল লোবে হচ্ছে লোয়ার কোয়াড্রন্টোপিয়া হবে। আর যদি দেখা যায় পেশেন্টের টেম্পোরাল ফাইবার রেডিয়েশনের ফাইবার টেম্পোরাল ফাইবারগুলো লস হয়, তাহলে আপার কোয়াড্রন্টোপিয়া হবে। এবং অক্সিপিটাল কর্টেক্সে যদি কোনো লেশন হয়, সেক্ষেত্রে ম্যাকুলাটা স্পেয়ার হবে, ম্যাকুলার স্পেয়ারিং থাকবে, আর অন্য জায়গায় লস হবে, ভিশন লসটা হবে। তাহলে এটা কিন্তু পরীক্ষাতেও আসে, বা এটা কিন্তু জিজ্ঞাসাও করে যে কোনো এক্সামিনেশন, বা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কাজে লাগবে, যে সাইট অফ লেশন অনুযায়ী কোন জায়গায় হলে কোন মানে ফিল্ড অফ ভিশন লস হবে। ইম্পর্টেন্ট কজেস অফ পিউপিলারি অ্যাবনর্মালিটি দ্যাট ইনক্লুডস, যখন আমরা কোনো পেশেন্টের পিউপিলারি অ্যাবনর্মালিটি পাবো, সেক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করব এটা থার্ড নার্ভ পলসির কারণে হতে পারে, হর্নার সিন্ড্রোমের কারণে হতে পারে, হোমস অ্যাদি পিউপিলের কারণে হতে পারে, আর্জার রবার্টসন পিউপিল, এবং রিলেটিভ অ্যাফারেন্ট পিউপিলার ডিফেক্টের কারণেও তার পিউপিলারি অ্যাবনর্মালিটি হতে পারে। সেক্ষেত্রে র্যাপিড ডায়াগনোসিসের জন্য আমরা কিভাবে আগাতে পারি? যদি পেশেন্টের পিউপিলটা ডায়ালেটেড থাকে, ইফ দ্য পিউপিল ইজ ডায়ালেটেড, the cause should be either third nerve palsy or Holmes আদি syndrome. যদি পিউপিলটা ডাইলেটেড থাকে, তাহলে আমরা চিন্তা করব এটা থার্ড নার্ভ পলসি হয়েছে অথবা হোমস আদি পিউপিল হয়েছে। যদি পিউপিলস ডাইলেটেশনের সাথে টসিস থাকে, ডাইলেটেড পিউপিল উইথ টসিস, then we can consider third nerve palsy. If associated delayed pupillary or light reflex, then we can suspect Holmes-Adi syndrome. যদি পিপিল কনস্ট্রিক্টেড থাকে, the cause might be
either it is Horner syndrome or Argyll Robertson pupil. যদি পেশেন্টের হর্নার সিনড্রোম আমি সাসপেক্ট করি, সেক্ষেত্রে পেশেন্টের আমরা আদার কিছু ফিচার পাবো, যেমন পার্শিয়াল টসিস, তার অ্যানহাইডোসিস, অ্যানপথ্যালমোস, এই সমস্ত ফিচার আমরা পাবো। যদি পেশেন্টের তার অ্যাবসেন্ট লাইট রিফ্লেক্স বাট অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স ইজ ইনট্যাক্ট, অ্যাবসেন্ট রাইট রিফ্লেক্স বাট অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স ইজ ইনট্যাক্ট, তখন সেটাকে আমরা বলবো আর্জাইল রবার্টসন পিপিল। তাহলে পিপিল কনস্ট্রিক্টেড যদি থাকে একটা পেশেন্টের, আমরা চিন্তা করব এটা হর্নার সিনড্রোমের কারণে হতে পারে অথবা আর্জাইল রবার্টসন পিপিল। হর্নার সিনড্রোম হতে গেলে আদার ফিচার্স অফ হর্নার সিনড্রোম থাকতে হবে। আর যদি পেশেন্টের লাইট রিফ্লেক্স অ্যাবসেন্ট বাট অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স ইজ ইনট্যাক্ট, তখন আমি চিন্তা করবো এটা আর্জাইল রবার্টসন পিপিল। দ্য মোস্ট কমন কজ অফ আর্জাইল রবার্টসন পিপিল ইজ নিউরোসিফিলিস ফলোড বাই ডায়াবেটিস মেলাইটাস। এছাড়াও মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস বা মিড ব্রেন অন্য কোনো ডিজিজেও এই ধরনের আর্জাইল রবার্টসন পিপিল হতে পারে। বাট ইন আওয়ার practice, the most common cause of Argyll Robertson pupil where the light reflex is absent but accommodation reflex is intact and pupil is constricted. The most common cause is neurosyphilis. Another term that is Marcus gun pupil. এক্ষেত্রে আমরা যখন দেখছিলাম যে র্যাপিড রিলেটিভ অ্যাফারেন্ট পিপুলার ডিফেক্ট, যেখানে সুইঙ্গিং লাইন টেস্ট করে যখন পজিটিভ আসে, তখন সেটাকে বলে আমরা মার্কাস গুন পিপিল। এবং এটার মেইন কজ হচ্ছে অপটিক নিউরাইটিস ডিউ টু এনি আদার কজ। এগুলো আমরা ডিটেলসে যাব না। দেন উই উইল এক্সামিন দ্য অপটিক ডিস্ক বাই ফান্ডোস্কোপিক এক্সামিনেশন। দিস ইজ নর্মাল অপটিক ডিস্ক। আমরা এক্ষেত্রে অপটিক ডিস্কের মার্জিনটা দেখব। মার্জিনটা দেখার সাথে সাথে আমরা দেখব এখান থেকে ভেসেল নাম্বারগুলো আমরা দেখব। যে সমস্ত ভেসেল এই মার্জিনটাকে ক্রস করে সেগুলোকে আমরা কাউন্টে নিয়ে আসব। আমরা ভেসেল নাম্বারটা দেখব, অপটিক ডিস্কের কালারটা কেমন আছে সেটা আমরা দেখব। কোনো হাইপারটেনসিভ কোনো চেঞ্জ, যেমন সিলভার ওয়ারিং, আর্টোভেনাস নিপিং, কটনুল এক্সুডেটস, হার্ড এক্সুডেটস, ফ্লেম শেপড হিমোরেজ, এগুলো আমরা দেখব। এবং আমরা অপটিক ডিস্ক এর ভিতরে কাপটা দেখব, কাপ এবং ডিস্ক রেশিওটা আমরা দেখব। অপটিক ডিস্কটা মার্জিনটা ব্লার্ড কিনা সেটা আমরা দেখব। এবং আমার সাথে অপটিক ডিস্কের কাপ এন্ড ডিস্ক যে রেশিও, সেই রেশিওটা অল্টার হয়েছে কিনা সেটা আমরা দেখব। ইজ দ্যার এনি ফিচার্স অফ প্যাপিলোডেমা আছে কিনা সেটা আমরা খেয়াল করব। প্রত্যেকটা চোখে আমরা আলাদা আলাদা ভাবে এক্সামিন করব। Papilledema especially refers to the optic nerve head swelling secondary to the raised ICP. Raised ICP এর কারণে যখন অপটিক নার্ভ হেডের ডিস্কটা সোয়েলিং হয়, তখন তাকে বলি আমরা প্যাপিলোডেমা। এবং যদি রেজ আইসিপি ছাড়া অন্য কোনো কারণে এই ধরনের অপটিক ডিস্কে আমরা সোয়েলিং পাই, তাকে বলি অপটিক ডিস্ক ইডেমা বা প্যাপিলাইটিস। যেমন অপটিক নিউরাইটিসেও কিন্তু আমরা এরকম অপটিক ডিস্ক সোয়েলিং পেতে পারি, বাট দ্যাট ইজ নট এ প্যাপিলোডেমা অ্যাকচুয়ালি, দিস এ প্যাপিলাইটিস। এই প্যাপিলাইটিস এবং প্যাপিলোডেমা পার্থক্য করার কিছু ওয়ে আছে। যেমন প্যাপিলোডেমাতে আদার ফিচার্স থাকতে পারে, রেজ আইসিপির জন্য আদার ফিচার্স গুলো থাকতে পারে, বাট প্যাপিলাইটিসে অন্য কোনো ফিচার থাকে না। এবং এক্ষেত্রে প্যাপিলাইটিসের ক্ষেত্রে দেখা যায় পেশেন্টের তার ভিশনটা খুব আর্লি লস হয়, স্পেশালি কালার ভিশনটা লস হয়। আর প্যাপিলোডেমাতে যতক্ষণ না পর্যন্ত সেকেন্ডারি অপটিক অ্যাট্রফি ডেভেলপ না করে, তখন পর্যন্ত কিন্তু প্যাপিলোডেমাতে কোনো ভিশন কোনো লস হয় না। সো প্যাপিলাইটিসের একটা ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট ফ্রম প্যাপিলোডেমা ইজ in case of papillitis the patient complains of vision loss, especially the color vision, but in case of advanced papillodema the vision more or less spared. This is a fully developed papilledema. Here visual acuity is still normal. There is severe disc elevations and hyperemia. The disc margin is indistinct, it is not সহজে বোঝা যাচ্ছে না ডিস্ক মার্জিনটা। এবং ভেসেল যখন ডিস্কটাকে ক্রস করছে সেটাও ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে, অবস্কিউরেশন। এবং ভেনাস ইনগর্জমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেনাস ইনগর্জমেন্ট। এবং অপটিক ডিস্কের ভিতরে যে অপটিক কাপটা থাকে সেটা টোটালি দেখা যাচ্ছে না, কাপ এন্ড ডিস্ক রেশিও ইজ অল্টার্ড। এবং কিছু কটনুল এক্সুডেট, কিছু ফ্লেম শেপড হিমোরের সাথে আমরা পেতে পারি। অনেক সময় দেখা যায় ম্যাকুলার চারিপাশে কিছু হিমোরেজ থাকে, তখন আমরা ম্যাকুলার স্টার আমরা পেতে পারি। প্রাইমারি অপটিক অ্যাট্রফি এন্ড সেকেন্ডারি অপটিক অ্যাট্রফি। প্রাইমারি অপটিক অ্যাট্রফি ইউজুয়ালি is due to sequelae of optic neuritis. Most common cause of primary optic atrophy is sequelae of the optic neuritis. এছাড়াও কিছু ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি,
কিছু ইনহেরিটেড যেমন লেবার হেরিটেড অপটিক অ্যাট্রফি, টক্সিক কিছু সাবস্টেন্স যেমন টোবাকো অ্যালকোহল অ্যাম্বলোপিয়া, সেক্ষেত্রে কিছু ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি, ভিটামিন বি 12 ডেফিসিয়েন্সি, বিয়ন ডেফিসিয়েন্সি, ইভেন কপার ডেফিসিয়েন্সি, এগুলোতে প্রাইমারি অপটিক অ্যাট্রফি ডেভেলপ করতে পারে। বাট দ্য মোস্ট কমন কজ ইজ অপটিক নিউরাইটিসের সিকুইলি, দ্যাট ইজ মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস থেকে ডেভেলপ করতে পারে প্রাইমারি অপটিক অ্যাট্রফি। এক্ষেত্রে ডিস্কটা থাকে পেল এবং ওয়েল ডিস্টিংক্ট মার্জিন এখানে থাকে, ডিস্ক পেল, ওয়েল ডিস্টিংক্ট মার্জিন, অনেকটা দেখে চাঁদের মতো দেখতে, তখন বলে আমরা অপটিক প্রাইমারি অপটিক অ্যাট্রফি। সেকেন্ডারি অপটিক অ্যাট্রফি ইউজুয়ালি সিকুইলি অফ দ্য প্যাপিলোডেমা। সো এক্ষেত্রে মার্জিনটা ইনডিস্টিংক্ট থাকে, কালারটা পেল থাকে, দুই ক্ষেত্রে ভেসেল নাম্বারটা কম হয়ে যায়। তবে প্রাইমারি অপটিক অ্যাট্রফিতে ভেসেল নাম্বারটা বেশি কমে, নর্মালি দেখা যায় 7 থেকে 10টা ভেসেল এখান থেকে ক্রস করে, বাট প্রাইমারি অপটিক অ্যাট্রফিতে ভেসেল নাম্বারটা অনেক কমে যেতে পারে। সেকেন্ডারি অপটিক অ্যাট্রফিতে দেখা যায় যে প্যাপিলোডেমার অন্যান্য ফিচার গুলো থাকতে পারে, but main differentiating point from primary optic atrophy and secondary optic atrophy is the margin. Here the margin is indistinct, but here the margin is well defined and it is very pale color, and it is more or less, no, it is less pale. You can call it a yellow color. Now we go for third, fourth, and the sixth cranial nerve. The third nerve, the oculomotor nerve, is a completely motor nerve. It has a main motor nucleus and a parasympathetic nucleus that is called Edinger-Westphal nucleus. The main motor nucleus, this is a third, that is oculomotor nerve, and it arises from the midbrain, এবং তার রিলেশনটা আমরা দেখতে পেতে পারি, এবং এই রিলেশনে কোথাও যদি কোনো প্যাথোলজি হয় সেক্ষেত্রে পেশেন্টের থার্ড নার্ভ পলসি হতে পারে। এবং এটা দুইটা পোর্শন, একটা হচ্ছে পিওর মোটর পোর্শন যেটা আমাদের চোখের এক্সট্রা অকুলার মাসেলকে সাপ্লাই করে, অল মাসেলস অফ দ্য এক্সট্রা অকুলার মাসেল এক্সেপ্ট the lateral rectus and supraoblique. The lateral rectus is supplied by the sixth nerve and the supraoblique supplied by the fourth nerve. The remaining all the extraocular muscles are supplied by the main motor nucleus of the third nerve, and the eyelid muscles and smooth muscles of the pupillary muscles, that is iris muscles, are supplied by the parasympathetic portion of the oculomotor nerve from the Edinger-Westphal nucleus. This parasympathetic nucleus is responsible for constriction of the pupil of the iris and ciliary muscles that help in accommodation. And this is the different action of different nerve, different muscles, extraocular muscle action গুলো কেমন সেটা আমরা দেখব। Understanding the actions of the extraocular muscles can be frustratingly confusing, so I hope this video helps. You may also want to watch the video on eye movement terminology before this one. The eyes. তো আই মুভমেন্টের কিছু টার্মিনোলজি আমাদের জানতে হবে, যেমন আই কি কি মুভমেন্ট হয়: অ্যাবডাকশন, অ্যাডাকশন, ইলিভেশন, ডিপ্রেশন। ইলিভেশনটা হতে পারে অ্যাডাক্টেড আয়ের ইলিভেশন, অ্যাডাক্টেড আয়ের ডিপ্রেশন, অ্যাবডাক্টেড আয়ের ইলিভেশন, অ্যাবডাক্টেড আয়ের ডিপ্রেশন। intorsion movement, extorsion movement. These are the movement of the eye. The lateral rectus muscles is a muscles for abduction, abduction, and the medial rectus muscles is a muscles for mainly adduction, adduction, and also in abducting eye, the upward movement is done by the suprarectus and downward movement is done by the inferorectus. So the eye movement is maybe abduction, adduction. Adduction is done by the medial rectus and abduction is done by the lateral rectus. In abducting eye, the upward movement done by the suprarectus and downward movement is done by the inferorectus. But in adducting eye, the upward and downward movement is done by the oblique. The upward movement is done by the inferior oblique and downward movement is done by the superior oblique. কারণ মাসেলের ইনসারশনের উপর ভিত্তি করে এই অ্যাকশনটা এমন। আর টর্শনাল মুভমেন্ট সাধারণত আমরা মনে রাখি এভাবে, যখন একটা আই তখন অ্যাবডাক্টেড থাকে তখন ইনটর্শন মুভমেন্ট হয়। ইনটর্শন মুভমেন্ট আমরা করতে পারি, যে জাস্ট এই মুভমেন্টটাকে আমি ইনটর্শন বলি। অ্যাবডাক্টিং আইয়ের আপওয়ার্ড অ্যান্ড ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্ট ডান বাই দ্য রেক্টাই, বাট at that time
the intorsion movement is done by the oblique, and the supraoblique causes this intorsion. When the eye is adducting and there is a extorsion movement, অ্যাডাক্টিং আয়ের এরকম এক্সটর্শন মুভমেন্ট হতে পারে। আমরা জানি অ্যাডাক্টিং আয়ের আপওয়ার্ড অ্যান্ড ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্ট ডান বাই দ্য অবলিক্স। তো সুতরাং এক্ষেত্রে অফ আছে কিন্তু রেকটাই মাসেলগুলা। সুতরাং এই আয়ে অ্যাডাক্টিং আয়ে যখন এক্সটর্শন মুভমেন্ট হবে সেটা ইজ ডান বাই দ্য ইনফেরিয়র অবলিক। তাহলে ইন্টরশন মুভমেন্ট ইজ ডান প্রাইমারলি বাই দ্য সুপ্রোরেক্টাস and extorsion movement is done primarily by the inferior oblique. These are the primary muscles of intorsion and extorsion. So that's all about the eye movement muscle and their action. এটা আমাদেরকে খুব ভালোভাবে ধারণা থাকতে হবে। যখন থার্ড নার্ভ পলসি হয় তখন কি হয়, আমরা সবসময় জানি যখন একটা মাসেল প্যারালাইসিস হয় তখন তার অন্যান্য অ্যান্টাগনিস্টিক মাসেলস গুলো ওভার অ্যাকশন নেয়। সো যদি থার্ড নার্ভ পলসি হয় সেক্ষেত্রে সিক্সথ নার্ভটা ওভার অ্যাকশন নিবে এবং সেক্ষেত্রে পেশেন্টটা লুকিংটা থাকবে আউটওয়ার্ড পেশেন্ট লুকিংটা থাকবে আউটওয়ার্ড। এবং থার্ড নার্ভের পলসির ক্ষেত্রে আমরা এক্সট্রা ফাইন্ডিংস পেতে পারি, টসিস পেতে পারি এবং পিপিটা ডাইলেটেড আমরা পেতে পারি। একটা টসিস নিয়ে যখন আমাদের কাছে পেশেন্ট আসে তখন সেটা হতে পারে থার্ড নার্ভ পলসি ডিউ টু এনি কজ অফ থার্ড নার্ভ পলসি। এটা হতে পারে নিউরোমাস্কুলার জাংশন ডিসঅর্ডার স্পেশালি মাইসথেনিয়া গ্র্যাভিস এন্ড ইটন ল্যাম্বার্ট, হতে পারে মাসেল ডিজিজ স্পেশালি ডিস্ট্রফিয়া মায়োটোনিকা এন্ড অকুলোফ্যাঞ্জার মাস্কুলার ডিস্ট্রফি। এছাড়াও স্নেক বাইট এবং সেনাইলিটিতেও কিন্তু টসিস হতে পারে। হর্নার সিন্ড্রোমে বায়োল্যাটারাল টসিস হতে পারে। আর বোটুলিজম টক্সিনও কিন্তু বায়োল্যাটারাল টসিস আমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারে। আমরা কিভাবে ইভালুয়েট করে একটা টসিস নিয়ে আসলে আমাদের কাছে পেশেন্ট? ফার্স্ট অফ অল আমরা পেশেন্টের পিপিলারি কন্ডিশনটা দেখি। যদি পেশেন্টের পিপিটা ডাইলেটেড থাকে তখন আমরা চিন্তা করতে পারি যে ডাইলেটেড পিপি উইথ টসিস, ইউনিল্যাটারাল টসিস, দেন উইল সাসপেক্ট থার্ড নার্ভ পলসি। ডাইলেটেড পিপির ইউনিল্যাটারাল টসিস উইল সাসপেক্ট থার্ড নার্ভ পলসি। এখন থার্ড নার্ভ পলসি কি কারণে হতে পারে? একটা হতে পারে যে পেশেন্টের যদি তার মিড ব্রেনে কোনো স্ট্রোক হয়, মিড ব্রেন যে স্ট্রোকের সিনড্রোম গুলো হয় সেই কারণেও থার্ড নার্ভ পলসি হতে পারে। সেক্ষেত্রে লার্জ ডাইলেটেড পিপিল থাকবে এবং পেশেন্টের তার টসিস থাকবে। এছাড়াও থার্ড নার্ভ অন্য কারণেও এরকম লেশন হতে পারে, যেমন যদি পেশেন্টের কোনো অ্যানিউরিজম থাকে, ভেসেলে কোনো অ্যানিউরিজম থাকে, সেক্ষেত্রেও দেখা যায় থার্ড নার্ভ পলসি হতে পারে। সাথে মানে টসিসের সাথে লার্জ পিপল নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে থার্ড নার্ভ পলসি বাট পিপল ইজ নর্মাল, এটা আমাদের অনেক সময় কনফিউজ করে দেয়। স্পেশালি ডায়াবেটিস মেলাইটাস এবং ভাস্কুলাইটিসে পিপিটা স্পেয়ার করে বাট থার্ড নার্ভ পলসি। তবে আমরা সাধারণত পিপিল ডাইলেটেড থাকলে চিন্তা করি থার্ড নার্ভ পলসি। যদি পেশেন্টের স্মল পিপিল থাকে তাহলে আমরা চিন্তা করব এটা হর্নার সিনড্রোম কিনা। হর্নার সিনড্রোম টসিস বায়োল্যাটারাল অর ইউনিল্যাটারাল মাইল্ড টসিস উইথ স্মল পিপিল and there is other features of Horner syndrome, সেক্ষেত্রে আমরা সাসপেক্ট করব ইটস এ হর্নার সিনড্রোম। যদি পেশেন্টে দেখা যাচ্ছে যে টসিসের সাথে পেশেন্টের পিপিল ইজ নর্মাল, সেক্ষেত্রে এটা হতে পারে আইদার মাসেল ডিজিজ অথবা নিউরোমাস্কুলার জাংশন ডিসঅর্ডার। আইদার মাসেল ডিজিজ অর নিউরোমাস্কুলার জাংশন ডিসঅর্ডার। নিউরোমাস্কুলার জাংশন ডিসঅর্ডার হতে গেলে দেখা যায় সেক্ষেত্রে পেশেন্টের অরবিটাল ফ্রন্টাল মাসেলসের একটু ওভার অ্যাকশন থাকে। যদি একটা পেশেন্টের ফ্রন্টাল মাসেলসের ওভার অ্যাকশন থাকে তাহলে আমরা সাসপেক্ট করতে পারি ইটস ডিউ টু নিউরোমাস্কুলার জাংশন ডিসঅর্ডার এবং সেক্ষেত্রে আমরা আইসন আই টেস্ট এবং কাউন্টিং সিরিজ টেস্ট আমরা করব। যদি দেখা যায় পেশেন্টের ফ্রন্টাল মাসেলসে তার ওভার অ্যাকশন নাই বরং তার ফ্রন্টাল মাসেলসের রিঙ্কলিং গুলো অ্যাবসেন্ট, সেক্ষেত্রে আমি সাসপেক্ট করতে পারি এটা হলো একটা মাসেল ডিজিজ। মোস্টলি অকুলোফ্যাঞ্জার মাস্কুলার ডিস্ট্রফি, সেক্ষেত্রে আদার ফিচার গুলো থাকবে, অথবা মায়োটোনিয়া ডিস্ট্রফিকা, সেক্ষেত্রে টসিসের সাথে অন্য ফিচার গুলো থাকবে। তবে যখন একটা পেশেন্টের পিপি ডাইলেটেড থাকবে ইউ ক্যান ভার্চুয়ালি এক্সক্লুড myasthenia gravis and neuromuscular myasthenia gravis and muscle disease. When there is pupil is dilated, you can virtually exclude muscle and neuromuscular junction disorder. If pupil is dilated, you can say it's due to third nerve palsy.
যেমন এই পেশেন্ট আমার কাছে আসছিল, দেখেন this patient presented with left-sided complete ptosis and the pupil is dilated. You have seen it. So my diagnosis is if there is complete ptosis and pupil is dilated, so it's third nerve palsy. And to see the underlying cause, we'll take history. The patient gives history of severe headache, and I did a CT scan and it's showing there is a subarachnoid hemorrhage. So in this case, the aneurysm rupture causing subarachnoid hemorrhage causing the third nerve palsy. দেখে আমার আঙুলের দিকে তাকাবেন, কখনো দুইটা দেখলে আমাকে বলবেন। দেখে আমার আঙুল দিকে যাবে, আপনার চোখ সেদিকে যাবে, মাথা নাড়াবেন, দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন। দুইটা দেখলে আমাকে বলবেন। দেখেন মানে দেখেন পেশেন্টটার লেফট আইটা যখন অ্যাবডাকশন হলো তখন কিছু আপওয়ার্ড এবং ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্ট ঠিক মতো সে করতে পারতেছে না। তো লেফট আই তার পেশেন্টের যেমন তার ডাইলেটেডের সাথে মানে তার সুপ্রো এবং ইনফ্রো রেকটাসেও ইনভলভমেন্ট আছে। চেষ্টা করেন উপরে 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 মাথা নাড়াবেন। এবং এক্ষেত্রে দেখো লেফট আইয়ের পেশেন্টের মিডিয়াল রেকটাসটা কাজ করতেছে না। একটা খুব কমন একটা টপিক ইন্টারনিউক্লিয়ার অপথ্যালমোপ্লেজিয়া INO, এটা আমাদের আসে প্রায় সময়। The most common cause of INO is multiple sclerosis. আমরা সবাই জানি যে পন্সে পেরিপন্টাইন রেটিকুলার ফর্মেশন থাকে এবং এখান থেকে দুই পাশে দুইটা মিডিয়াল লংগিটিউডিনাল ফ্যাসিকুলাস থাকে। এখান থেকে এই PPRF থেকে সেম সাইডের সিক্স নার্ভের ল্যাটারাল রেকটাস মাসেলকে কন্ট্রোল করে এবং অপোজিট সাইডের MLF এর মাধ্যমে থার্ড নার্ভের মিডিয়াল রেকটাস মাসেলকে কন্ট্রোল করে। তাহলে এই PPRF রাইট সাইডের PPRF রাইট সাইডের সিক্স নার্ভের মাধ্যমে রাইট সাইডের ল্যাটারাল রেকটাসকে কন্ট্রোল করে এবং সাথে সাথে এটা লেফট সাইডের MLF দিয়ে থার্ড নার্ভের শুধুমাত্র মিডিয়াল রেকটাস মাসেলকে কন্ট্রোল করে। সুতরাং যখন আমরা এটাকে বলি যে কনজুগেট মুভমেন্ট, যখন কনজুগেট মুভমেন্ট হয় লেফট আইয়ের রাইট আইয়ের অ্যাবডাকশন এবং লেফট আইয়ের অ্যাডাকশন, এটাকে বলে আমরা কনজুগেট মুভমেন্ট। যখন এই কনজুগেট মুভমেন্ট ইজ ডান বাই দিস MLF সিস্টেম, যদি পেশেন্টের এই MLF এ লেশন হয়, MLF এ লেশন হয় তাহলে কি হবে পেশেন্ট, যখন আমি কনজুগেট মুভমেন্ট করতে চাবো তখন তার এই পাশের মিডিয়াল রেকটাসটা অ্যাডাকশন হবে না, বাট ল্যাটারাল রেকটাসটা অ্যাবডাকশন হবে, কারণ এই PPRF সিক্স নার্ভের মাধ্যমে এটাকে অ্যাবডাকশন করবে। বাট এই MLFটা যেহেতু এখানে লেশন আছে সুতরাং এটাকে দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারতেছে না। তো যদি লেফট সাইডের MLF লেশন হয় তাহলে লেফট সাইডের মিডিয়াল রেকটাসটা অ্যাডাকশন হবে না, বাট রাইট সাইডের অ্যাবডাকশনটা হবে। যখনই এই আইটা অ্যাডাকশন হলো না বাট দিস রাইট আই অ্যাবডাকশন হলো, তখন দেখা যাচ্ছে কি করবে, সে দেখলো যে তার কনজুগেট আইটা মুভমেন্ট হচ্ছে না, তখন সে তার নর্মাল পজিশনে আসার চেষ্টা করবে। তখন এই অ্যাবডাক্টিং আয়ের একটা নিস্টেগমাস ডেভেলপ করে, অ্যাবডাক্টিং আয়ের নিস্টেগমাস, এটাকে বলি আমরা ইন্টারনিউক্লিয়ার অপথ্যালমোপ্লেজিয়া। তাহলে MLF লেশন যদি হয়, যে সাইডে MLF লেশন হবে সেই সাইডের মিডিয়াল রেকটাস মাসেল কাজ না করার কারণে সেই সাইডের অ্যাডাকশন হবে না এবং অপোজিট আয়ের অ্যাবডাক্টিং আয়ের যে যখন নিস্টেগমাস হয় তখন তাকে বলি আমরা ইন্টারনিউক্লিয়ার অপথ্যালমোপ্লেজিয়া। The most common cause of internuclear ophthalmoplegia is multiple sclerosis. Trochlear nerve, the fourth nerve. Fourth nerve আমরা আগে বলছিলাম যে এটা সুপ্রো অবলিক মাসেলকে সাপ্লাই করে এবং এর অ্যাকশনটা আমরা দেখছিলাম। আমরা এগুলো ডিটেলস বলে ফেলছি, এখন আমরা এগুলো আর আসবো না।
Isolated sixth nerve palsy অনেক সময় আসতে পারে। The most common cause of isolated sixth nerve palsy is আমাদের বই পুস্তকে বলে যে যদি ন্যাজোফ্যারিঞ্জিয়াল কার্সিনোমা থাকে কারো পেশেন্টের, সে ন্যাজোফ্যারিঞ্জিয়াল কার্সিনোমা থেকে দেখা যায় যে পেশেন্টের সিক্স নার্ভ পলসি ডেভেলপ করতে পারে, শুধুমাত্র আইসোলেটেড সিক্স নার্ভ পলসি। কিন্তু আমরা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে পাই দ্য মোস্ট কমন কজ অফ সিক্স নার্ভ পলসি ইজ রেজড আইসিপি ডিউ টু এনি কজ ডিউ টু ফার্স্ট লোকালাইজিং সাইন। অ্যাজ এ ফার্স্ট লোকালাইজিং সাইন আমরা সিক্স নার্ভটা পলসি পাই, কারণ এই সিক্স নার্ভের ইন্টারক্রেনিয়াল কোর্স সবচেয়ে বড়। এই কারণে রেজড আইসিপি হলে সবার আগে সিক্স নার্ভ ইনভলভমেন্ট হয়, এরপরে থার্ড নার্ভ ইনভলভমেন্ট বা আদার নার্ভ ইনভলভমেন্ট হতে পারে, বাট সিক্স নার্ভ ইনভলভমেন্ট ইজ দ্য ফার্স্ট ইফ দেয়ার ইজ রেজড আইসিপি। অ্যাকোস্টিক নিউরোমাতেও সিক্স নার্ভ পলসি সাথে অন্য নার্ভ পলসি হতে পারে। এখন একটা পেশেন্টের যখন মাল্টিপল এক্সট্রা অকুলার মুভমেন্ট, মোটর মুভমেন্ট যখন ইনভলভমেন্ট থাকে, তখন আমরা চিন্তা করি তার লেশনটা কোথায়। যদি একটা পেশেন্টের শুধুমাত্র থার্ড, শুধুমাত্র ফোর্থ, শুধুমাত্র সিক্স ইনভলভমেন্ট আমরা দেখলাম, কিন্তু একই পেশেন্ট যদি থার্ড, ফোর্থ, সিক্স সাথে যদি পেশেন্টের ফিফথ নার্ভের ভি1 এবং ভি2 অপথ্যালমিক এন্ড ম্যাক্সিলারি ডিভিশন যদি ইনভলভমেন্ট থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করব লেশনস ইন দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস। যদি পেশেন্টের থার্ড, ফোর্থ, সিক্স এর সাথে অনলি ভি1 দ্যাট ইজ অপথ্যালমিক ডিভিশন অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ ইনভলভমেন্ট থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করব দ্য লেশনস at the superior orbital fissure. Superior orbital fissure any pathology can cause this orbital apex syndrome. If there is third, fourth, sixth partial V1 এবং সাথে যদি সেকেন্ড নার্ভ ইনভলভমেন্ট থাকে, তাহলে আমরা চিন্তা করব অরবিটাল অ্যাপেক্স সিনড্রোম। কারণ অরবিটাল অ্যাপেক্স দিয়ে কিন্তু সবগুলো নার্ভ যায় ইনক্লুডিং থার্ড, সেকেন্ড নার্ভ। তাহলে যখন সেকেন্ড নার্ভ ইনভলভমেন্ট হবে তখন কিন্তু আমরা ক্যাভার্নাস সাইনাস বা সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার বলবো না, তখন বলবো ইটস এ অরবিটাল অ্যাপেক্স সিনড্রোম। Cranial nerve 5. This is the largest cranial nerve. It has three divisions. It has general somatic afferent and branchial afferent. এটা সেন্সরি ইনপুটটা আমাদের ফেস থেকে আসে, অপথ্যালমিক, ম্যাক্সিলারি এবং ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন, এবং এর ব্র্যাঙ্কিয়াল ইফারেন্ট ফাইবার্স ইনারভেট দ্য মাসেলস অফ দ্য মাস্টিকেশন, টেন্সর টিম্প্যানি, টেন্সর ভ্যালি প্যালেটিনি, দ্য mylohyoid and anterior of the digestive. These are the muscles of mastication. These muscles of mastication are supplied by this trigeminal nerve. It's a mixed nerve. আমরা যদি দেখি sensory portion, this is the ophthalmic portion of the fifth nerve, this is the maxillary portion, and this is the mandibular portion of the fifth nerve. আমরা যদি রিলেশনটা দেখতে চাই, আমরা যেটা আগে বলছিলাম, this is the cavernous sinus, this is the internal carotid artery, this is the abducens nerve, this is the third nerve, this is the fourth nerve, and this is the ophthalmic divisions of the trigeminal nerve, and this is the maxillary divisions of the trigeminal nerve. So is there any pathology in the cavernous sinus? We will find 3, 4, 6, in addition the V1 and V2 segment of the trigeminal nerve. আমরা কিভাবে এক্সামিন করি ফিফথ নার্ভের? ফার্স্ট অফ অল আমরা সেন্সরি ফাংশনে দেখার জন্য পেশেন্টের অপথ্যালমিক, ম্যাক্সিলারি এবং ম্যান্ডিবুলার পোর্শনে আলাদা আলাদা ভাবে পেশেন্টের কোনো পিন পিক করে আমরা দেখবো তার পেইন সেন্সেশনটা ঠিক আছে কিনা। এবং আমরা কর্নিয়াল রিফ্লেক্স দেখতে পারি। কর্নিয়াল রিফ্লেক্সটা আমরা একটা কটন উল দিয়ে এই লিম্বাসে আমরা স্পর্শ করতে পারি। করার পরে যদি পেশেন্টের ব্লিঙ্কিং হয়, তাহলে আমরা বলবো তার কর্নিয়াল রিফ্লেক্স ইজ ইনট্যাক্ট। দিস কর্নিয়াল রিফ্লেক্সের afferent is by the fifth nerve and efferent by the facial nerve. আমরা এটা ফেসিয়াল সেন্সেশন আমরা চেক করতে পারি, দুই পাশে আমরা সেন্সেশন গুলো চেক করব। আমরা মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন যে সমস্ত মাসেলস আছে, টেম্পোরালিস, তারপরে ম্যাসেটার, টেরিগয়েডস, এগুলোর জন্য আমরা প্রথমত পেশেন্টকে ক্লিনস করতে পারি। আমরা দেখাবো ভিডিওতে। আমরা টেম্পোরালিস মাসেলস এবং ম্যাসেটার মাসেলকে আমরা এক্সামিন করব, এবং আমরা জকে আমরা ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্ট করার চেষ্টা করব রেজিস্ট্যান্সের এগেইনস্টে, এবং সাইড টু সাইড মুভমেন্ট করার চেষ্টা করব রেজিস্ট্যান্সের এগেইনস্টে, এবং মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন আমরা এইভাবে চেক করতে পারি। এবং আমরা অ্যান্টিটুথাস অফ দ্য টাং এর আমরা ভিডিওতে পরে দেখাবো এটা যে কিভাবে আমরা চেকটা করি আর কি। ফেসিয়াল নার্ভ, দিস ইজ সেভেন্থ নার্ভ, ফেসিয়াল নার্ভ। ইটস এ কমপ্লিটলি মোটর, ইন এডিশন এটা
স্পেশাল কিছু সেন্সরি পোর্শন আছে এবং প্যারাসিম্পেথেটিক পোর্শনও আছে। মোটর পোর্শনটুকু সাপ্লাই করে মাসেলস অফ ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন, অল দ্য মাসেলস অফ ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনস, এবং এটা স্পেশাল সেন্সরি টেস্ট অ্যান্টিটুড অফ দ্য টাং থেকে এটা স্পেশাল সেন্সরিটা ক্যারি করে থ্রু দ্য ব্রাঞ্চ অফ দ্য ফিফথ নার্ভ, এবং এটা সাবম্যান্ডিবুলার এবং সাবলিঙ্গুয়াল স্যালিভারি গ্ল্যান্ডকে সাপ্লাই করে, ইভেন ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড এবং গ্ল্যান্ডস অফ দ্য নোজ এবং প্যালেটকে সাপ্লাই করে, এবং এটার সিক্রেটোমোটর। দিস ইজ দ্য পাথওয়ে অফ এ সেভেন্থ নার্ভ। দিস ইজ সেভেন্থ নার্ভ। দিস ইজ জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন। জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন থেকে গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভের মাধ্যমে এটা আমাদের ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডকে সাপ্লাই করে। সুতরাং জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন লেভেলে যদি কোনো লেশন হয় তাহলে পেশেন্টের তার আই ড্রাইনেস আমরা পাবো, সাথে অন্য ফিচারও পাবো। জেনিকুলেট গ্যাংলিয়নের পরে এটা এই ক্যানেলের ভিতরে, ফেশিয়াল ক্যানেলের ভিতরে ঢোকে। এখান থেকে ফার্স্টে নার্ভ টু স্টেপিডিয়াসকে সাপ্লাই করে, নার্ভ টু স্টেপিডিয়াস, এবং যখন এইখানে ইনভলভমেন্ট হবে তখন আমরা বলতে পারি পেশেন্টের হাইপার অ্যাকুসিস ডেভেলপ করে নার্ভ টু স্টেপিডিয়াস ইনভলভমেন্টের কারণে। এরপরে সেকেন্ড ব্রাঞ্চটা হচ্ছে আমরা বলছি কর্ডা টিম্পানি ব্রাঞ্চ। কর্ডা টিম্পানি ব্রাঞ্চ যেটা টাঙের অ্যান্টিটুথ অফ দ্য টাং থেকে আমরা সেন্সরি টেস্ট সেন্সেশনটাকে ক্যারি করে থ্রু কর্ডা টিম্পানি ব্রাঞ্চ। সুতরাং যদি এই লেভেলের পেশেন্টের ফেশিয়াল ক্যানেলের ভিতরে যদি পেশেন্টের লেশন হয় তাহলে পেশেন্টের টেস্ট সেন্সেশন লস হবে। এরপরে স্টাইলোমাস্টয়েড ফোরামেন দিয়ে এই নার্ভটা ইমার্জ করে এবং আমাদের ফেসে 5টা তার টার্মিনাল ব্রাঞ্চ করে ফেশিয়াল মাসেলস অফ ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন সাপ্লাই করে। তো যদি পেশেন্টের স্টাইলোমাস্টয়েড ফোরামেন লেভেলে কোনো লেশন হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে পেশেন্টের শুধুমাত্র মাসেলস অফ ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনে হ্যাম্পার্ড হবে, বাট পেশেন্টের টেস্ট সেন্সেশন, হাইপার অ্যাকিউসিস, ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড মানে আই ড্রাইনেস এগুলো কিন্তু হবে না। তাহলে জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন লেভেলে হলেই কিন্তু সব ফিচার থাকবে। আর ক্যানেলের ভিতরে যদি নার্ভ স্টেবিলিয়াসের আগে লেশন হয় তাহলে পেশেন্টের ড্রাইনেস স্পেয়ার হবে, বা অন্যান্য ফিচারগুলো থাকবে। নার্ভ টু স্টেবিলিয়াসের পরে লেশন হলে পেশেন্টের সব ফিচার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন লস হবে, টেস্ট সেন্সেশন লস হবে, বাট তার হাইপার অ্যাকুসিস থাকবে না এবং আই ড্রাইনেসও থাকবে। সুতরাং সাইট অফ লেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং এটা আমরা হিস্ট্রিতে অবশ্যই ভালোভাবে নিতে হবে যখন এক্সামিন করবো আমরা। তো এক্ষেত্রে আমরা ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন দেখার জন্য কিভাবে চেক করি? আমরা প্রথমে পেশেন্ট আমরা হিস্ট্রি নিই। হিস্ট্রিতে পেশেন্টকে বলি আমরা যে আপনি দেখা যাচ্ছে খাবার খেতে গেলে খাবার গড়িয়ে পড়তেছে কিনা, পানি জাতীয় খাবার, বা দেখা যায় যে শক্ত খাবার মুখের এক পাশে থাকতেছে কিনা, বা সেকেন্ড হচ্ছে যে পেশেন্ট চোখটা খোলা থাকতেছে কিনা, যে ঘুমায় গেলে বা কেউ বলতে চোখটা খোলা থাকতেছে কিনা বা মুখটা বেঁকে গেছে কিনা। এরপর আমরা চেক করি যে তার খাবারের স্বাদটা সে ঠিক মতো পাচ্ছে কিনা, কোনো কানে বেশি শুনছে কিনা, এগুলো আমরা হিস্ট্রিতে জিজ্ঞাসা করি। এরপরে আমরা প্রত্যেকটা ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন মাসেলে আমরা এক্সামিন করি। যে পেশেন্টের আমরা ফোরহেডের মাসেলসকে আমরা বলি যে সাদের দিকে তাকানোর চেষ্টা করেন। এরপরে বলি আমরা ভ্রুটা কুঁচকানোর চেষ্টা করেন। এরপরে বলি আমরা চোখটা খুব টাইটলি চোখ বন্ধ করেন, আমি খুলতে চাবো আপনি খুলতে দিবেন না। এরপর আমি দাঁত দেখাতে বলি। এরপরে আমরা মুখটাকে পাউট করতে বলি, মুখটা। এরপরে আমরা শীষ দিতে বলি। কয়েকটা ফাংশন আমরা টেস্ট করি। এরপরে আমরা বলতে চাই যে আমরা আই ওয়ান্ট টু এক্সামিন দ্য টেস্ট সেন্সেশনস অফ দ্য অন-টুথ অফ দ্য টাং। ফেশিয়াল নার্ভের ভিতরে ক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো যে এটা আপার মোটর নিউরন লেশন না লোয়ার মোটর নিউরন লেশন। এটা আমাদের মাঝে মাঝে মানে আমাদেরকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হয়, কারণ এটা দিয়ে কিন্তু আপনি ডায়াগনোসিসটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে। সুতরাং খুব ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে। খেয়াল করেন, দিস ইজ দ্য ফেশিয়াল নিউক্লিয়াস, মেইন মোটর নিউক্লিয়াস। এখান থেকে সেরিব্রাল কর্টেক্স থেকে কিছু ফাইবার আসছে, সেম সাইড থেকে আসতেছে, এবং কিছু আসছে অপোজিট সাইড থেকে, এবং সেটা ফেসের উপর অংশটুকু সাপ্লাই করে। সুতরাং একটা ফেসের উপরের দিকে, উপরের পোর্শনে দুই সাইড থেকে ইনারভেশন পায়। সুতরাং যদি যে কোনো এক সাইড রিলেশন হয় তাও তারপরে কিন্তু ফেসে পেয়ার থাকবে। কিন্তু দেখেন এই লোয়ার পোর্শনটা কেবলমাত্র অপোজিট সাইড থেকে আসে, লোয়ার পোর্শনটা কেবলমাত্র অপোজিট সাইড থেকে আসে। সুতরাং অপোজিট সাইডের লোয়ার পোর্শন ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য মানে রাইট সাইডের লোয়ার পোর্শন সাপ্লাইড বাই ইজ কন্ট্রোল বাই দ্য লেফট সাইডের সেরিব্রাল কর্টেক্স। সুতরাং একটা পেশেন্টের যদি তার লেফট সাইডে কোনো লেশন হয়, সেরিব্রাল কর্টেক্স লেশন, যেমন কোনো স্ট্রোক হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তার রাইট সাইডের লোয়ার হাফটা ইনভলভমেন্ট হবে। যদি পেশেন্টের স্ট্রোকের কারণে তার কর্টিকো নিউক্লিয়ার ফাইবারগুলো এফেক্টেড হয়,
তাহলে সেক্ষেত্রে অপোজিট সাইডের লোয়ার হাফটা ইনভলভমেন্ট থাকবে, বাট আপার হাফ স্পেয়ার থাকবে, কারণ আপার হাফে সেম সাইড থেকে সে ফাইবারটা পাচ্ছে। এটাকে বলে আমরা আপার মোটর নিউরন লেশন। যদি পেশেন্টের এখান থেকে লেশন হয়, লোয়ার মোটর নিউরন লেশন হয়, তাহলে কি হবে, সেক্ষেত্রে যেহেতু ইফারেন্ট ফাইবার সবগুলো লস হচ্ছে, সুতরাং ফেসে সে সাপ্লাই পাবে না, সেম সাইডের টোটাল লসটা হবে। যখন একটা পেশেন্টের সেম সাইডের টোটাল লস হয়, তখন আমরা বলবো ইটস এ লোয়ার মোটর নিউরন লেশন। আর যখন অপোজিট সাইডের লোয়ার হাফ ইনভলভমেন্ট হবে, তাহলে আমরা বলবো যে রাইট সাইডে লোয়ার হাফ হলে লেফট সাইডে আপার মোটর নিউরন লেশন। এটা আমাদের ক্লিয়ার করতে হবে। যদি লোয়ার মোটর নিউরন লেশন হয়, তো মোস্ট কমনলি দিট ইজ ডিউ টু বেলস পলসি। এছাড়াও ব্রেন স্টেমে কিছু স্ট্রোকেও, যেমন মিলার্ড গুবলার সিনড্রোম, সেক্ষেত্রে লোয়ার মোটর টাইপের ফেশিয়াল নার্ভ পলসি হয়। বাট মোস্ট কেস অফ স্ট্রোকে আমরা আপার মোটর টাইপের ফেশিয়াল নার্ভ লেশন পাবো এবং অপোজিট সাইডে লোয়ার হাফটা ইনভলভমেন্ট থাকবে। This is a patient diagnosed as GBS, and there is bilateral facial nerve palsy. In case of GBS, the bilateral facial nerve palsy, the percentage is very high. Around 50% can patient present with bilateral facial palsy. চোখ খোলেন, এবার চোখ বন্ধ করেন, গাল খোলার চেষ্টা করেন, গাল খোলা, দাঁত দেখার চেষ্টা করেন, দাঁত ছাদের দিকে তাকানোর চেষ্টা করেন, ছাদের দিকে ভুরু কুচকান, দিকে ভুরু কুচকান আমার মতো, ভুরু আমার মতো কুচকান দেখি। ঠিক আছে। So there is bilateral facial palsy, সমস্যা হচ্ছে নাকি? lower motor type of facial nerve palsy. কয়টা দেখেন এখানে? একটা দেখেন, দুইটা দেখলে আমাকে বলবেন, যে পজিশন দুইটা দেখেন আমাকে বলবেন। আবার আঙুল যেদিকে যাবে আপনার চোখ সেদিকে যাবে, মাথা নাড়াবেন, এদিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ঠিক আছে, দুইটা দেখলে আমাকে বলতে হবে, একটা বলার দরকার নেই। এদিকে দেখার চেষ্টা করেন, এদিকে এদিকে এদিকে, এদিকে 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 নিয়ে আসার চেষ্টা করেন, দুইটা দেখেন। আচ্ছা, যখনই একটা পেশেন্ট এরকম দুইটা দেখবে এক সাইডে, সেক্ষেত্রে হতে পারে, আমরা সবসময় জানি যে ডিপ্লোপিয়া হয় প্যারেটিক মাসেলস এর এক্সট্রিম অ্যাকশনে। তাহলে এটা হতে পারে রাইট আয়ের অ্যাবডাক্টিং প্রবলেম অথবা লেফট আয়ের অ্যাডাক্টিং প্রবলেম। যখন একটা পেশেন্ট এইখানে দেখবে দুইটা, তখন বুঝতে হবে এটা আইদার রাইট আয়ের অ্যাবডাক্টিং প্রবলেম অথবা লেফট আয়ের অ্যাডাক্টিং প্রবলেম। মিডিয়াল রেকটাস ইনভলভমেন্ট আছে এখানে, আর এখানে ল্যাটারাল রেকটাস। তাই সেক্ষেত্রে আমি কনফার্ম করবো কিভাবে যেটা রাইট সাইডে তার অ্যাবডাক্টিং মাসের প্রবলেম না অ্যাডাক্টিং মাসের প্রবলেম। যদি দুই পাশে প্যারালাইসিস থাকে, সেক্ষেত্রে আমি করি পেশেন্টকে বলি যে আপনি যে দুইটা দেখতেছেন, একটা স্পষ্ট দেখে আর একটা হচ্ছে ঘোলা দেখে। আমি তখন বলবো যে আপনি বাম চোখটা বন্ধ করেন। তখন সে বলবে যে আমি একটা ইমেজ দেখতেছি এখন। যদি পেশেন্ট বলে যে একটা ইমেজ দেখতেছি কিন্তু ঘোলাটা এখন রয়ে গেছে, তখন আমি বুঝতে পারবো পেশেন্টের তাহলে এই আইয়ে প্রবলেম। যদি পেশেন্টের ঘোলা ইমেজটা চলে যায়, ঘোলা ইমেজটা থাকে, তাহলে বুঝতে হবে এই পেশেন্টের রাইট আইয়ে প্রবলেম, তার অ্যাবডাক্টিং মাসেলের প্রবলেম। তাহলে সেভাবে কিন্তু আমরা মানে কোন মাসেলটা ইনভলভমেন্ট সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারি। আচ্ছা, এটা আমরা ডিসকাস করছি। এই পেশেন্ট অ্যাকচুয়ালি একটা পলিট্রমার পেশেন্ট। তার ব্রেনে ইনজুরি ছিল এবং তার মাল্টিপল ক্রেনিয়াল নার্ভ পলসি ছিল। এবং এক্ষেত্রে আমরা প্রথমে 3rd 4th 6th করার পরে আমরা 5th নার্ভটা এক্সামিন করছিলাম। এখানে বুঝতে পারেন না, বলেন এবারে সমান না কম বেশি আছে, এপাশে কম কিনা, এপাশে এখানে সমান, কম, কম, এখানে কম, শুধু এখানে কম পান, কিন্তু এখানে সমান দুই পাশে, এপাশে দুই পাশে সমান। ঠিক আছে, বললেন না, চোখ বন্ধ করেন, এখানে বললেন দুই পাশে সমান না কম বেশি আছে, এই জায়গাটায় কম, এখানে দুই পাশে সমান আবার।
এরকম আমাদের তাকান এরকম দাঁতের উপরে আমরা এখানে ম্যাসেলার এবং টেম্পোরাল দুইটা আমরা দেখবো। আমার হাতে ধাক্কা দেন তো চোখ মুখটা খোলার চেষ্টা করেন গুড এই পাশে এবার আমার আঙুলের এতে ধাক্কা দেন আমার এই পাশে ধাক্কা দেন ফাইন আপনার দিকে ছোট হাত চোখ বন্ধ ছোট হাত জজা আছো বড় না ছোট আচ্ছা, কর্নিয়াল রিফ্লেক্স সাধারণত আমরা খুব ইউজুয়ালি করি না আর কি, পরীক্ষার সময় আপনি করতে চাই করতে পারেন। খেতে গেলে কোনো পাশে খাবার আটকে থাকে 7 আপ এক্সামিনেশন ফাইন্ডিং। পানি কি দয়ে পড়ে যায় দিয়ে খাবারের স্বাদ ঠিক মতো পান না খাবারের স্বাদ ঠিক মতো পান না কোনো কানে কি কম বা বেশি শোনেন কম শোনেন আচ্ছা আমি যেভাবে বলবো সেভাবে করবেন ছাদের দিকে তাকানোর চেষ্টা করেন তো ছাদের দিকে গুড চোখ বন্ধ করেন চোখ শক্ত করে চোখ বন্ধ করেন আমি খুলতে যাবো খুলতে দিবেন না শক্ত করে বন্ধ করেন শক্ত করে আচ্ছা ঠিক আছে আমার দিকে তাকান মুখ খুলান এবার খোলা দাঁত দিকে দাঁত দেখেন দাঁত এরকম করে আমার দিকে তাকান থ্যাংক ইউ তাহলে এই পেশেন্টের মাল্টিপল ক্রেনিয়াল নার্ভ পলসি ছিল, তার রাইট সাইডে তার 6th নার্ভ পলসি ছিল, রাইট সাইডে 5th নার্ভে ম্যাক্সিলারি ডিভিশনের ইনভলভমেন্ট ছিল, রাইট সাইডে ফেশিয়াল নার্ভ ইনভলভমেন্ট ছিল, এবং রাইট সাইডে পেশেন্টের তার ভেস্টিবুলো ককলিয়ার নার্ভ ইনভলভমেন্ট ছিল। সেটা আমরা পরে দেখবো, পরে একটা ভিডিওতে দেখবো। নাও দ্য ভেস্টিবুলো ককলিয়ার নার্ভ ইজ এ ভেরি টাফ নার্ভ। আমরা একটু খুব ভালোভাবে শুনবো। এটা দুইটা পোর্শন থাকে, একটা হচ্ছে ককলিয়ার পোর্শন যেটা নার্ভ অফ আমরা শুনি, হিয়ারিং, and the vestibular portion nerve of balance. আমরা এখানে প্রথমে আসি তার ককলিয়ার পোর্শন বা অ্যাকোস্টিক পোর্শন। এটা আমাদের খুব কনফিউশন হয় যে ওয়েবার টেস্ট এবং রিনি টেস্ট। Clinical examination of hearing loss should include differentiating between conductive and sensorineural hearing loss. তো এক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে, এটা আমরা একটু ভালোভাবে দেখব, যে কন্ডাকটিভ ডেফনেস আছে না সেন্সরি ডেফনেস আছে, বা মিক্স টাইপ অফ ডেফনেস আছে। মাঝে মাঝে মিক্স টাইপ ডেফনেস তখন থাকে, তখন আমাদের জন্য খুব কঠিন হয়ে যায় শুধুমাত্র এই রিনি বা ওয়েবার টেস্ট। বা যদি সিম্পল থাকে আইদার কন্ডাকটিভ অথবা সেন্সরি, সেক্ষেত্রে খুব সুন্দরভাবে আমরা রিনি বা ওয়েবার দিয়ে বুঝতে পারি। আমরা কিভাবে দেখব? এখানে বেসিক কয়েকটা জিনিস আমাদের জানা থাকা লাগবে। সেটা হলো যে ইয়ার কন্ডাকশন ইজ বেটার দ্যান বনি কন্ডাকশন। নর্মালি ইয়ার কন্ডাকশন ইজ বেটার দ্যান বনি কন্ডাকশন। এসি ইজ গ্রেটার দ্যান বিসি। There are different causes of sensorineural hearing loss, such as inner ear disease or damage to the cochlear nerve. In all cases, the perception of sound waves via both air and bone conduction is impaired. তো যদি সেন্সরি ডেফনেস থাকে, পেশেন্টের বোথ ইয়ার কন্ডাকশন এবং বোন কন্ডাকশন দুইটা ইম্পেয়ার্ড হবে, কারণ এখান থেকে শুনতে আমরা এখানে নার্ভটাই এখান থেকে ইম্পেয়ার্ড হচ্ছে, সুতরাং আমরা শুনতে পাবো না। দুই এএস এবং আমরা এক্ষেত্রে পেশেন্টের ইয়ার কন্ডিশন বা বনি কন্ডিশন দুইটা কমে যাবে। Sounds reaching the affected ear will therefore be perceived to be quieter than on the unaffected side. Conductive hearing loss, on the other hand, is caused by diseases of the middle ear, such as otosclerosis or otitis media. Obstruction of the outer auditory canal, as seen in cerumen impaction, for example, can also lead to conductive hearing loss. In this case, air conduction of sound waves from middle to inner ear is impaired. Bone conduction, however, is unaffected and causes sounds on the affected side to appear louder. There are two hypotheses that attempt to explain this phenomenon. First, it is assumed that impaired sound যে যদি পেশেন্টের কন্ডাকটিভ ডেফনেস থাকে, তাহলে ঠিক উল্টা হয়ে যাবে, বিসি ইজ গ্রেটার দ্যান এসি হয়ে যাবে। কেন হবে? দুইটা হাইপোথিসিস আছে। একটা conduction causes upregulation of the inner ear, which makes it more sensitive towards stimuli received via bone conduction. It also causes these sounds to be perceived as louder. Second, if sound waves cannot easily reach the inner ear, they probably cannot exit it easily either. These trapped sound waves could therefore make patients perceive sounds as louder.
The Renee and Weber tests can help differentiate between sensorineural and conductive hearing loss. The Renee test enables unilateral comparison of bone to air conduction and takes advantage of the fact that physiologically, sound conduction is more efficient via air than via bone. Place a vibrating tuning fork against the mastoid bone. Sound waves now travel to the inner ear via. আমরা প্রথমে মাস্টার্ড বোনে আমরা ইউজুয়ালি আমরা 254 বা তার বেশি আমরা এতে হার্টজের আমরা নিই ইউজ করি টিউনিং ফর্কটা। এখানে ইউজ করবো যখনই পেশেন্ট শুনতে পাবে না তখন এটাকে আমরা কানের সামনে নিয়ে আসবো। যদি পেশেন্ট শুনতে পায়, দ্যাট ইজ এয়ার কন্ডিশন ইজ বেটার দ্যান bony conduction. Bone conduction. As soon as the patient can no longer hear the sound, hold the tuning fork next to the patient's ear. The sound waves are now conducted via the air. So Patients with conductive hearing loss are no longer able to hear this sound since air conduction is severely impaired. Therefore, the Renee test is negative. In healthy patients, but also in patients with sensorineural hearing loss, air conduction will always be more efficient than bone conduction, and, as such, the sound of the vibrating tuning fork should still be heard. This describes a positive Renee test. Alternatively, the test can be sped up by first placing the tuning fork against the mastoid bone and then, after a few seconds, holding it next to the patient's ear on the same side. If the sound is perceived as louder, the test is positive and air conduction is intact. Should the sound not be perceived as louder, the Renee test is negative and conductive hearing loss should be suspected. So Renee test যদি পজিটিভ থাকে, that means AC is greater than BC, that is normal. But Renee test যদি নেগেটিভ হয় তাহলে BC is greater than AC and there is a conductive deafness. The Renee test should always be accompanied by the Weber test to detect the origin of hearing loss and possible inner ear damage. The Weber test compares bone conduction in both sides. Start by placing a vibrating tuning fork medially on the patient's head. The sound is now transmitted via bone conduction. Physiologically, it should be heard centrally, or, in other words, equally loud in both ears. Unfortunately, the patient reports the same finding in both bilateral conductive and bilateral sensorineural hearing loss. This can be the cause of falsely diagnosing a patient as healthy. If this তো যখন আমরা এরকম ভার্টেক্সে টিউনিং ফর্কটা রাখবো, যদি দুই কানে শোনে, সেটা হতে পারে নর্মাল, সেটা হতে পারে সেন্সোরিয়াল ডেফনেস অথবা ইভেন বাইল্যাটারাল কন্ডাক্টিভ ডেফনেস। সুতরাং ওয়েবার টেস্টের সাথে যদি রিডিং টেস্ট আমরা কম্বাইন না করি তাহলে আমাদের অনেক সময় মিসডায়াগনোসিস হয়ে যাবে। sound is heard louder on one side, this is called lateralization. তো যখন সাউন্ডটা যে কোনো এক সাইডে বেশি শোনা যাবে, এই বেশি শোনা যাবে লাউডার, তখন আমরা এটাকে বলি ল্যাটারালাইজেশন। It can have two different causes. In the case of unilateral sensorineural hearing loss, sound lateralizes to the unaffected side. For example, in right-sided inner ear damage, the sound is louder on the left side. If unilateral conductive hearing loss is present, sound lateralizes to the affected side, since, as mentioned before, bone conduction results in a sound that is perceived as louder. For example, damage to the right middle ear makes sounds louder on that side. Differentiating তাহলে যদি পেশেন্টের রাইট সাইডে ল্যাটারালাইজেশন হয় তাহলে হতে পারে তার রাইট সাইডে পেশেন্টের কন্ডাক্টিভ ডেফনেস, তার কারণে তার বনি কন্ডাকশন বেশি হবে, সাউন্ড এসে বেশি পাওয়া যেতে পারে, অথবা দেখা যায় লেফট সাইডে তার সেন্সোরিয়াল ডেফনেস হতে পারে, লেফট সাইডে তার সেন্সোরিয়াল ডেফনেস হতে পারে। এটাকে আমরা পার্থক্য করতে গেলে অবশ্যই আমাদের রিডিং টেস্টে হেল্প লাগবে। between sensorineural and conductive hearing loss is only possible by interpreting results from both the Renee and Weber test. To illustrate, the following test results show the clinically relevant constellations. Weber, lateralized to the right. Renee, positive bilaterally. What is your diagnosis?
Lateralization to the right during Weber test could indicate conductive hearing loss on the right side or left. যখনই একটা পেশেন্টের তার ওয়েবার টেস্ট ল্যাটারালাইজ টু দ্য রাইট সাইড, তখন এটা হতে পারে রাইট সাইডের কন্ডাক্টিভ ডেফনেস অথবা লেফট সাইডের সেন্সোরিনাল ডেফনেস। Left-sided sensorineural hearing loss. তাহলে আমি তখন The রিনি টেস্ট bilaterally করব। positive Renee test indicates that air conduction surpasses bone conduction on both sides, thereby ruling out conductive hearing. তা যখন আমরা দেখলাম পেশেন্টের রিনি টেস্ট বাইল্যাটারালি পজিটিভ, দ্যাট মিনস এসি ইজ গ্রেটার দ্যান বিসি, তাহলে আমরা এক্সক্লুড করলাম যে এটা কন্ডাক্টিভ ডেফনেস না। সুতরাং তার এই সাইডে কোনো কন্ডাক্টিভ ডেফনেস নাই, তার এই সাইডে অপোজিট সাইডে তার সেন্সোরিনাল ডেফনেস। If the Rini is the Weber is lateralized to the right side, but Rini test is positive, that means AC is greater than BC, then there is sensorial deafness on the left side. Hearing loss. This test result constellation supports left-sided sensorineural hearing loss, as seen in inner ear damage. Weber, lateralized to the right. Renee, negative on the right. Lateralization of the Weber test to the right. আচ্ছা, আবারও যখন ওয়েবার টেস্টে ল্যাটারালাইজ টু দ্য রাইট, তখন আমরা বুঝতে পারবো যে আইদার দ্য রাইট সাইডে কন্ডাক্টিভ ডেফনেস অথবা লেফট সাইডে সেন্সোরিয়াল ডেফনেস। এখন এরপর আমরা রিনি করব, রিনি করার পরে এটা কনফার্ম করব। Either conductive hearing loss on the right side or left-sided sensorineural hearing loss. The negative Renee test on the right side underlines that air conduction is inferior to bone conduction on this side, making conductive hearing loss more likely. যখন রিনি টেস্ট এই পাশে যখন আসবে নেগেটিভ, দ্যাট মিনস বিসি ইজ গ্রেটার দ্যান এসি, তাহলে তার রাইট সাইডে conductive deafness. By this way, by combination of Rini and Weber test, we can diagnose sensorial deafness and conductive deafness. Vestibular system examination. This is the part of the cochlear part. Now the vestibular part. Vestibular part examination আমরা কয়েকটা জিনিস দেখি। একটা হচ্ছে head impulse test, nystagmus test, test of skew, Hall-Pike test, and coordination test. সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে হিন্টস এক্সামিনেশনটা করি? The HINTS exam and vertigo. This video is about who to perform the HINTS exam on, how to perform it, and how to interpret the findings. The HINTS exam is used when a patient presents with many hours or days of ongoing continuous vertigo, nausea, and/or vomiting, some difficulty walking, or vertigo. আসলে হিন্টস এক্সামিনেশন আমাদের উদ্দেশ্য হলো যে এটা ভার্টাইগো নিয়ে আমাদের কাছে যখন আসে পেশেন্ট বা ইমব্যালেন্স, আইদার ইট ইজ ডিউ টু সেন্ট্রাল লেনি কজ অর পেরিফেরাল ভেস্টিবুলার কজ, এটা আইডেন্টিফাই করার জন্য আমাদের হিন্টস এক্সামিনেশন কিন্তু খুব হেল্পফুল। ইভেন এর সেন্সিটিভিটি অনেক হাই, 80 to 90% সেন্সিটিভিটি। It gets worse when they change position, such as going from lying to standing, and importantly, you can observe spontaneous nystagmus. Most of these patients will be suffering from vestibular neuritis, a benign cause, but some will be having a stroke. The HINTS exam is used to reliably diagnose vestibular neuritis and thus rule out stroke. There are three components to the HINTS exam: nystagmus, test of vertical skew, and the head impulse test. Nystagmus you observe in primary gaze where they're looking straight ahead, and in lateral gaze where you ask them to look to the left and right. In this normal volunteer, she has no nystagmus. Now, when you ask them to look laterally, they might fixate on your finger if you put it there or something on the wall. So in order to take away fixation, which can suppress the nystagmus seen in vestibular neuritis, you can place a piece of paper between their head and the wall and ask them to look at the wall as if the paper isn't there. That takes away fixation, and you might see nystagmus, which you wouldn't see without the piece of paper. In this patient with vestibular neuritis, observe
his nystagmus. Just look to the left again. And then to the middle. And to the right. এক্ষেত্রে নিস্টেগমাসটা যখন ইউনিডিরেকশনাল হয় তখন আমরা বলতে পারি যে এটা হলো পেরিফেরাল কজ। যেমন এই পেশেন্টের লেফট সাইডে মানে ফার্স্ট ফেসের লেফট সাইডে যে কোনো ডিরেকশন চেঞ্জ করলেও পেশেন্টের তার ফার্স্ট ফেসটা সবসময় লেফট সাইডে। ইট ইজ কল্ড ইউনিডিরেকশন নিস্টেগমাস। সাধারণত পেরিফেরাল কজে এই ধরনের ইউনিডিরেকশন নিস্টেগমাস হয় ভেস্টিবুলার কোনো নিউরাইটিস হলে। Here it is again. When he looks to the left, his nystagmus increases. It's left beating, and there's a rotatory component towards the left, and it increases when he looks to the left. You can see the torsional component. When he looks to the right, it lessens, but the fast component is still towards the left. So it's unidirectional nystagmus, doesn't change direction. In its exam, this is reassuring. Compare that to this lady, when she looks to the right, she has small horizontal nystagmus with the fast component to the right. I showed the short clip twice just to see the little rightward beating nystagmus. And then when she moves more central and to the left, you can definitely see that her nystagmus is now beating towards the left. This is called bidirectional So she has nystagmus. direction changing nystagmus, bidirectional nystagmus. That's worrisome. যখন একটা বাইডিরেকশন নিস্টেগমাস থাকবে তখন আমরা চিন্তা করব এটা সেন্ট্রাল কজ। The next component of the HINTS exam is the test of skew. You observe this by doing the cover-uncover test. You simply take your hand and place it over the patient's eye and move it to cover the other eye and observe if there's any vertical movement of the eye when it's uncovered. আমরা এক্ষেত্রে পেশেন্টের একবার কাভার করব একবার আনকাভার করব। আনকাভার যখন করব যদি পেশেন্টের ভার্টিক্যাল নিস্টেগমাস হয় তাকে বলে ভার্টিক্যাল স্কিউ। এটা যদি থাকে তাহলে এটা হচ্ছে একটা সেন্ট্রাল কজ, যেমন এই পেশেন্টের আছে পরের পেশেন্টের। This patient, observe how when I first take away my hand from his right eye, that the right eye will go medially and upward. And then when I take my hand away from the left eye, it goes medially and downward. It gets a little less as we go along, but there's definitely some vertical skew deviation, which is worrisome in the HINTS exam. Upward and medially, downward and medially, upward again. So this abnormal vertical skew deviation is worrisome in the HINTS exam. The head impulse test will be abnormal if you have vestibular neuritis. The head impulse test is looking to see if you have a nerve problem. And if you have a nerve problem, you probably don't have a brain problem. So it's a little counterintuitive that an abnormal finding is a good finding. In order to perform the head impulse test, hold onto their skull, have them look at your nose or the camera, and then move their head back and forth until you're assured that their neck muscles are relaxed, and then in a random fashion move their head briskly to the midline or maybe 20 degrees out. What you're looking for is an abnormal catch-up-saccade, which I'll demonstrate shortly after this normal volunteer. So again, holding on to the skull, moving the head slowly to relax them, and then moving their head briskly to the center and looking for any abnormal movements. Her eyes remain completely fixed on the camera, and that's a normal thing, which in a normal person is good. If she had an acute vertigo lasting hours and days in nystagmus, it would be bad. Here is an abnormal head impulse test. Notice how this man initially you can see some nystagmus when he looks to the left beating nystagmus. Then when his head is turned to the right, you see the catch-up-saccade. This is normal, that one. Next one will be the catch-up-saccade. Did you see how there's a larger movement of the eye from the right to the back to the midline? That's an abnormal head impulse test, which is reassuring in the HINTS exam because you're showing that he has a nerve problem, probably doesn't have a brain. Here's another one. Again, when his head is moved to the left this time, sorry, to the right, then you have an abnormal head impulse. This is actually normal, just a few beats of nystagmus.
One more time to the right, which is abnormal. There's a catch-up cat. He almost did it while his head was being turned, but there wasn't abnormal catch-up cat. So that's reassuring his exam because he has a. So another examination is hall pike test. যদি কোনো পেশেন্ট আমাদের কাছে ভার্টাইগো নিয়ে আসে সেক্ষেত্রে আমরা হল পাইক টেস্ট করতে পারি। হল পাইক টেস্টটা আমরা কিভাবে করি? পেশেন্টকে আমরা প্রথমত একটা বেডে শোয়াই দিব, এমন একটা পজিশন শোয়াবো যাতে পেশেন্টের মাথাটা তার সাইড থেকে নিচের দিকে নামতে পারে। এরপরে যে কোনো পেশেন্টকে যে কোনো এক পাশে আমরা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘোরাবো ঘাড়টাকে। ঘোরানোর পর আস্তে আস্তে শোয়াই দিব পেশেন্টকে। শোয়ানোর পরে নেকটাকে আমরা একটু পিছন দিকে এক্সটেন্ড করব। এক্সটেন্ড করার পরে যদি পেশেন্টের তার নিস্টেগমাস হয় বা ভার্টাইগো ডেভেলপ করে তাহলে আমি বলতে পারি হল পাইক টেস্ট ইজ পজিটিভ অন দ্য লেফট সাইড। যদি এই পাশে নেগেটিভ কোনো প্রবলেম না হয় সেক্ষেত্রে আমি আবারও পেশেন্টকে উঠিয়ে অপোজিট সাইডে রাইট সাইডে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে প্রথমে ঘুরিয়ে রাখবো। ঘোরানোর পরে ওই অবস্থায় শোয়াই দিব। শোয়ানোর পরে নেকটাকে 120 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এক্সটেন্ড করব। এক্সটেন্ড করার পর যদি পেশেন্টের নিস্টেগমাস হয় অথবা পেশেন্ট সিভিয়ার ভার্টাইগো কমপ্লেন করে তাহলে আমরা বলতে পারি হল পাইক ইজ পজিটিভ অন দ্য রাইট সাইড। The glossopharyngeal, vagus and the cranial accessory nerve, এই তিনটা নার্ভ আমরা একসাথে এক্সামিন করি, কারণ এই তিনটা নার্ভই সাধারণত আমাদের ফ্যারিংস ল্যারিংসের মাসেলগুলো সাপ্লাই করে এবং পোস্টিও অন থার্ড অফ দ্য টাং থেকে টেস্ট সেন্সেশন গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল এবং পোস্টিওর মোস্ট পোস্টিওর পার্ট অফ দ্য টাং থেকে টাঙের টেস্ট সেন্সেশন ইজ ক্যারিড বাই দ্য ভ্যাগাস নার্ভ। সো এই তিনটা নার্ভ আমরা একসাথে এক্সামিন করি। কিভাবে আমরা এক্সামিন করি? The 9th, 10th, and 12th cranial nerves, the glossopharyngeal, vagus, and hypoglossal nerves. These three cranial nerves are normally tested together because of their close associations in terms of origins and functions. Their nuclei are in the medulla oblongata, and they supply mostly areas of the mouth, pharynx, and larynx. The glossopharyngeal supplies the posterior 1/3 of the tongue with taste sensation. Remember, the anterior 2/3 is supplied by the facial. The glossopharyngeal also supplies the mucous membranes of the tonsillar fossa. It also supplies motor to the styloglossal muscle. Its parasympathetic component supplies the parotid gland for saliva production. The descending carotid branch of the glossopharyngeal nerve supplies the baroreceptors in the carotid sinuses and chemoreceptors আমরা একটু এক্সামিনেশনে চলে যাই সরাসরি অ্যানাটমি না জেনে। The inability to begin by losing their voice. Is it hoarse? Ask the patient to cough. প্রথমে আমরা পেশেন্টকে কথা বলার চেষ্টা করি তার সাথে, যদি পেশেন্টের হর্সনেস অফ ভয়েস আছে কিনা, তার নেজাল রিগার্জিটেশন আছে কিনা সেটা আমরা খেয়াল করব এবং পেশেন্টকে আমরা আহ বলতে বলবো, কাশি দিতে বলবো। প্রথমে কাশি দিতে বলবো। যদি কাশি দিতে সে ঠিক মতো না পারে তাকে বললাম বোভাইন কফ, সেক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারবো তার 9-10 বা ক্রেনিয়াল অ্যাক্সেসরি নার্ভ ইনভলভমেন্ট আছে। এরপর আমরা পেশেন্টকে আহ বলতে বলবো, আহ। The inability to create an explosive cough is defined as bovine, which is rather gradual in character. Then ask the patient to open the mouth and with a torch examine the uvula and the tonsillar arches. Ask the patient to say ah. এক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টের আমরা তার ইভুলা এবং আর্টসটা ভালোভাবে খেয়াল করব এবং আহ বলতে বলবো। যদি পেশেন্টের ইভুলার মুভমেন্ট এবং আর্টসের মুভমেন্ট সিমেট্রিক্যাল বায়োল্যাটারাল হয় তাহলে ইটস নরমাল। যদি দেখা যায় পেশেন্টের যদি মুভমেন্ট এক পাশে বেশি থাকে আরেক পাশে কম থাকে, যে পাশে কম মুভমেন্টটা কম সেই পাশেই তার ইনভলভমেন্ট আছে, সেটা আমরা খেয়াল করব। That's fine, thank you. Do the uvula and the arches elevate symmetrically? Does the uvula elevate and deviate to one side? The side to which deviation occurs signifies the stronger side. Therefore, the opposite side is affected by weakness of the palatal muscles. Now test for a gag reflex. With an orange soap, touch each side of the posterior pharyngeal wall just behind the pillars of the fosses. If you haven't got clear access, then depress the tongue with a wooden spatula. Observe the elevation of the uvula and the fosses.
Do they elevate at all, and do they rise symmetrically? With the gag reflex, we are testing the glossopharyngeal nerve as the afferent component. The response, or the efferent part in this reflex, is performed by the vagus nerve. The vagus nerve may be affected by lesions in the brainstem, extramedullary lesions. So, and cranial accessory is a part of 910, and spinal accessory is examined separately by the actions of the trapezius and also sternocleidomastoid. And we examine this by this way. They runs from spinal segment palm of your hand with the sternocleidomastoid by asking the patient to rotate the head to one side whilst you apply resistance with the palm of your hand. এক্ষেত্রে পেশেন্টকে আমরা এক সাইডে ঘাড়টাকে মুভমেন্ট করতে বলি এবং অপোজিট সাইডে স্টেনোক্লেডোমাস্টয়েডটা আমরা দেখি। Action of the contralateral sternocleidomastoid and then compare with the other side. An alternative test would be to get the supine patient to raise their head off the bed whilst you apply resistance against their forehead. Finally, test the trapezius. First, observe the shoulders for symmetry. Ask the patient to shrug their shoulders and then push their shoulders down against the resistance. A unilateral weakness of both muscles is usually suggestive of peripheral accessory nerve palsy, most commonly at the jugular foramen. In that case, you may seek for abnormal signs in the 9th and 10th cranial nerves. Bilateral lesions may indicate myopathy or motor neuron disease. We have now completed the examination. And lastly, the hypoglossal nerve, the nerve of tongue muscles. All the intrinsic muscles of the tongue are supplied by the hypoglossal nerve. In addition, the styloglossus, hyoglossus, and genioglossus. And এক্ষেত্রে আমরা হাইপোগ্লোসাল নার্ভ এক্সামিনের সময় আমরা পেশেন্টের প্রথমত টাঙের শেপ দেখব, সাইজটা দেখব, কোনো অ্যাট্রফি আছে কিনা দেখব, কোনো ডেভিয়েশন আছে কিনা দেখব। যদি পেশেন্টের লেফট সাইডে ডেভিয়েশন থাকে তাহলে আমরা চিন্তা করব পেশেন্টের তার লেফট সাইডে পলসি আছে, কারণ রাইট সাইডে স্ট্রং এবং সে এটাকে অপোজিট সাইডে ডেভিয়েট করে। যদি পেশেন্টের লেফট সাইডে টাঙে অ্যাট্রফি এবং ডেভিয়েশন থাকে তাহলে আমরা চিন্তা করব পেশেন্ট লেফট সাইডে তার নার্ভের প্রবলেম। সাথে সাথে আমরা পেশেন্টের কোনো ফ্যাসিকুলেশন আছে কিনা সেটা আমরা দেখব এবং পেশেন্টের আমরা টাঙের মুভমেন্ট গুলো দেখব, টাঙের বিভিন্ন মুভমেন্ট, প্রোটিউশন, রিট্রাকশন, সাইড টু সাইড মুভমেন্ট আমরা দেখব। And this is the left sided 12 nerve palsy. The tongue is austere and deviates to the left side. And this is a patient diagnosed as bulbar variant of motor neuron disease, and there is fasciculation. This is the fasciculation of the tongue. This is the fasciculation of the tongue. There is austere and fasciculating tongue. একটা টার্ম আমরা সবসময় শুনি যে বালবার পলসি and pseudobulbar palsy. Bulbar palsy is usually result of the disease that affects the lower motor cranial nerve palsy of the lower cranial nerve, lower motor type. এটা কোন মাসেল ডিজিজ হতে পারে, disease of the motor nucleus, the medulla এবং lower pons হতে পারে, অথবা disease of the peripheral nervous system supplying the muscles হতে পারে বালবার পলসি। বালবার পলসির ক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টের লিপস ট্রেমুলাস হতে পারে, টাংটা উইক, অস্টেড অ্যান্ড ফ্যাসিকুলেটিং, যেটা আমরা দেখতে পেয়েছি আগে। পেশেন্টের সাথে ডিসফেজিয়া থাকতে পারে, প্যারাটাল মুভমেন্টে কমে যেতে পারে, ডিসফোনিয়া থাকতে পারে, ডিজার্থিয়া থাকতে পারে। Pseudobulbar palsy is the upper motor type of lower cranial nerve palsy. সাধারণত বাইল্যাটারাল যখন কর্টিকো নিউক্লিয়ার ফাইবার ইনভলভমেন্ট হবে তখনই কেবল pseudobulbar palsy হবে, কারণ সব ক্ষেত্রে বাইল্যাটারাল ইনারভেশন থাকে। সাধারণত পেশেন্টের টাংটা প্যারালাইজ থাকে, কোনো অস্টিং থাকে না, বাট কোনো ফ্যাসিকুলেশন থাকে, অস্টিং থাকে না, বাট পেশেন্ট ইজ স্পাস্টিক অ্যান্ড ক্যান নট প্রোটিউড দ্য টাং। সাথে পেশেন্টের ডোনাল ডাক স্পেস বা অনেকে বলে যে
হট পটাটো স্পিচ থাকতে পারে এবং পেশেন্টের টাংটা নট অস্টেট, নট fasciculating but spastic and cannot protrude. In addition, patients attended complaints of emotional lability of the patients and reflex regarding jaw jerk, it is exaggerated. That's all about our cranial nerve examinations. আমরা তো আসলে অনেক টাইম করে ফেলছি, প্রায় 1.5 ঘন্টা। Will you proceed or stop here? আমরা কি প্রসিড করব না স্টপ করে দিব আজকে? Dear participants, will you proceed? Okay, we'll proceed. খুব কম সময়ে আমরা শেষ করে দিব। যদি একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে উইকনেস নিয়ে আসে, এটা আপার মোটর নিউরন হতে পারে, লোয়ার মোটর নিউরন হতে পারে, নিউরোমাস্কুলার জাংশন হতে পারে, মাসেল ডিজিজ হতে পারে। যদি পেশেন্টের আপার মোটর নিউরনের সাথে আপার মোটর অন্য ফিচার গুলো থাকে, সেটা হতে পারে ব্রেনে প্যাথোলজি বা ব্রেন স্টেম বা স্পাইনাল কর্ডে প্যাথোলজি। লোয়ার মোটর নিউরন ফাইন্ডিংস এর সাথে পেশেন্টের ক্রেনিয়াল নার্ভ বা অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেলস এর ফাইন্ডিংস গুলো আমরা পেতে পারি। আর সেক্ষেত্রে পেশেন্টের নার্ভ রুটস এন্ড প্লেক্সাস ইনভলভমেন্ট হতে পারে, পেরিফেরাল নার্ভে ইনভলভমেন্ট হতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উইকনেসটাকে বলে আমরা ফ্যাটিগেবল উইকনেস এবং একটা ডায়গোনাল ভেরিয়েশন যখন থাকে তখন সেটাকে বলে আমরা নিউরোমাস্কুলার জাংশন ডিসঅর্ডার। যদি পেশেন্ট প্রক্সিমাল মাসেল উইকনেস থাকে, পেশেন্ট বসা থেকে উঠতে বা শোয়া থেকে বসতে যখন প্রবলেম হয় বা হাত উঁচু করতে প্রবলেম হয়, তখন বলে প্রক্সিমাল মাসেল উইকনেস। ইউজুয়ালি যখন এরকম প্রক্সিমাল মাসেল উইকনেস থাকে তখন আমরা চিন্তা করতে পারি মাসেল উইকনেস, মাসেল প্যাথোলজি। তো উইকনেস কে আমরা আপার মোটরকে বলি হচ্ছে স্পাস্টিক প্যারাপ্লেজিয়া বা কর্ডিপ্লেজিয়া, আর লোয়ার মোটরকে বলি আমরা ফ্লাসিড প্যারাপ্লেজিয়া বা কর্ডিপ্লেজিয়া। ফ্লাসিড প্যারাপ্লেজিয়া বা কর্ডিপ্লেজিয়া ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে জিবিএস, motor neuropathy due to any causes, multifocal motor neuropathy with conduction block, PMA, progressive muscular atrophy variant of MND, hypokalemic periodic paralysis, and sometimes conversion disorder. Motor neuropathy due to any cause এর ভিতরে আছে GBS, acute intermittent porphyria, some paraneoplastic neuropathy, diphtheria, Charcot-Marie-Tooth ডিজিজের কিছু পোর্শন আমরা পিওরলি মোটর নিউরোপ্যাথি আমাদের কাছে আসতে পারে। ডায়াবেটিক অ্যামায়োট্রফি পিওরলি মোটর flaccid paraplegia. Some toxins like arsenic, thallium, OPC, and lead can cause purely motor flaccid para or quadriplegia. আমরা এক্সামিনটা দেখি, আমরা এক্সামিনেশনটা দেখি আমরা কিভাবে এক্সামিন করি। এক্ষেত্রে প্রথমে আমরা ইন্সপেকশনে কোনো পেশেন্টের কোনো অ্যাট্রফি আছে কিনা বা হাইপারট্রফি আছে কিনা, কোনো ফ্যাসিকুলেশন আছে কিনা সেটা আমরা দেখবো ইন্সপেকশনে, বা কোনো জয়েন্টের পিছনে কোনো অ্যাবনর্মালিটি আছে কিনা সেটা আমরা ভালোভাবে খেয়াল করব। এরপর আমরা টোনটা দেখবো, টোনটা কেমন আছে সেটা দেখবো, তারপর পাওয়ারটা দেখবো, তারপর আমরা রিফ্লেক্স গুলো দেখবো, কোঅর্ডিনেশন দেখবো, তারপর সেন্সরি ফাংশন গুলো আমরা দেখবো। প্রত্যেকটা জয়েন্টের মুভমেন্ট নেওয়ার চেষ্টা করব দেখাচ্ছি। আমি 1 2 3 করে দাঁত দিচ্ছি। 1 2 3 আবার 1 2
আমরা প্লান্ট রেসপন্স ইউজুয়ালি আমরা চাবি দিয়ে দেখার চেষ্টা করবো, সবসময় চাবি দিয়ে চেষ্টা করবো। প্রত্যেকটা ডার্মাটোম অনুযায়ী আমরা চেক করার চেষ্টা করব। এরপরে কিন্তু আমরা ভাইব্রেটরি সেন্সটাও দেখবো, যদি ওই সময় ছিল না বলে আমি করি নাই। ভাইব্রেটরি সেন্সটা দেখবো অবশ্যই। আপার লিম্ব এক্সামিনেশন আমরা দেখি কিভাবে আপার লিম্ব এক্সামিনেশন করি।
সো আমরা এক্সামিনেশনটা ঠিক এভাবে করি। আমার ডেসক্রিপশনটা আসলে আজকে অনেক বেশি দেরি হয়ে গেছে আর কি। নাও গো টু স্পাস্টিক প্যারাপ্লেজিয়া। যখন all jugs will be exaggerated, plantar will be extensor, and there may be a definite sensory level, তাকে বলে আমরা স্পাস্টিক প্যারাপ্লেজিয়া। স্পাস্টিক প্যারাপ্লেজিয়াকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি, সাম আর কম্প্রেসিভ, সাম আর নন কম্প্রেসিভ। কম্প্রেসিভ গুলো হতে পারে এপিডুরাল, ইন্টারডুরাল অর ইন্টারমিডুরাল, এনি টাইপ অফ নিওপ্লাজম, epidural hemorrhage or abscess, cervical spondylosis and herniated discs, post-traumatic compression by the fractured or displaced vertebra or hemorrhage, and last but not the least, the POTS disease. The long list of non-compressive, that is idiopathic transverse myelitis, most commonly found in our daily practice, demyelinating disease like MS, ADEM, neuromyelitis optica, spinal cord stroke, systemic disease like sarcoidosis, SLE, some viral infection can cause spastic paraplegia non-compressive. Idiopathic transverse myelitis is usually post-viral myelitis, but even viral infection can cause viral myelitis. Motor neuron disease, hereditary spastic paraplegia, tropical spastic paraplegia, all can cause non-compressive myelopathy. This is long list. At the same time, Friedreich's ataxia and other spinocerebellar ataxia, subacute combined degeneration, neurosyphilis, all can cause non-compressive myelopathy or myelitis. একটা এই ধরনের স্পাস্টিক প্যারাপ্লেজিয়ার পেশেন্টগুলো আমাদের কাছে কমপ্লেন করে ব্যাক পেইন নিয়ে, উইকনেস নিয়ে, আনস্টেডিনেস অফ দ্য গেট, সামটাইম মাসেল ক্রাম্পস অর মাসেল স্পাজম, ব্লাডার ডিসফাংশন আর সেন্সরি লেভেল। সেন্সরি লেভেল, ডিফারেন্ট সেন্সরি লেভেল দেখে কিন্তু আমরা পেশেন্ট ডায়াগনোসিস ডিফারেন্ট ভাবে করতে পারি। যদি কমপ্লিট লস, অল মডালিটি অফ সেন্সেশন আর লস্ট হয় একটা ডেফিনিট সেন্সরি লেভেল পর্যন্ত, তখন আমরা বলি যে কর্ড লেশন, ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস অর এনি আদার কজ। যদি পেশেন্টের এক সাইডে অপোজিট সাইডে সেন্স অপোজিট পেইন এন্ড টেম্পারেচার এবং সেম সাইডে ভাইব্রেশন এন্ড পজিশন চেঞ্জ লস হয়, তাহলে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে রাইট হেমিসেকশন। রাইট হেমিসেকশন হচ্ছে রাইট সাইডের পেইন, ভাইব্রেশন এন্ড সেন্স, ভাইব্রেশন লস এন্ড পজিশন সেন্স লস, আর অপোজিট সাইডের পেইন এন্ড টেম্পারেচার লস, কারণ পেইন এন্ড টেম্পারেচার ফাইবার সবসময় ক্রস করে অপোজিট সাইডে চলে যায়। যদি পেশেন্টে দেখা যায় যে কিছু ইন্ট্রা মেডুলারি কোনো লেশন হয়, ইন্ট্রামেডুলারি লেশন, যেমন সিনগোমাইলিয়া, সেক্ষেত্রে এরকম সাসপেন্ডেড টাইপ অফ সেন্সরি লস হতে পারে পেশেন্টের, এবং ডিসোসিয়েটিভ সেন্সরি লস হয় ইউজুয়ালি। পেইন এন্ড টেম্পারেচার লস্ট হয়, বাট ভাইব্রেটরি সেন্স এন্ড সেন্সের পজিশন ইন্ট্যাক্ট থাকে, কারণ একদম সেন্টারে একদম স্পাইনাল ক্যানেল মাঝখান দিয়ে এই যে ল্যাটারাল স্পাইনোথালামিক ট্র্যাক্টের ফাইবার গুলো ক্রস করে, তখন হ্যাম্পার্ড হয়। বাট পোস্টেরিয়রলি থাকে হচ্ছে সেন্সর পজিশন এন্ড ভাইব্রেশনের জন্য ট্র্যাক্ট অফ গল এন্ড বার্ডেক্স, সাথে সেটা স্পেয়ার করে। আচ্ছা, এছাড়াও দেখা যায় অনেক সময় অ্যান্টো স্পাইনাল কর্ড সিনড্রোম, যদি অ্যান্টো স্পাইনাল আর্টারিতে ইনভলভমেন্ট করে অ্যান্টো ল্যাটারাল স্পাইনোথালামিক ট্র্যাক্ট দুই সাইড ইনভলভমেন্ট হতে পারে। কর্ড আইকুইনার সিনড্রোমে এমন স্যাক্রাল লস হতে পারে। রেডিকুলোপ্যাথিক প্যাটার্ন, অনেকটা S1 অর S2 যে কোনো রেডিকুলার প্যাটার্নের সেন্সরি লস হতে পারে। আর ডিস্টাল গ্লব এন্ড স্টকিং প্যাটার্ন সাথে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, যেমন যে পেশেন্ট আমরা এক্সামিন করছিলাম সেই পেশেন্টের সাথে গ্লব এন্ড স্টকিং প্যাটার্নে সেন্সরি লস ছিল, সো সেটা একটা পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি। দিস পেশেন্ট প্রেজেন্টেড উইথ weakness of all four limbs for last 6 months, and
all the jugs were diminished. Muscle power is MRC2, both proximal and distally, and there is glob and stalking pattern sensory loss, and all models of sensory loss. So this is most likely a chronic symmetrical sensory motor polyneuropathy, most likely CIDP. সুতরাং সেন্সরি লস দিয়ে আমরা কিন্তু বুঝতে পারি কম্প্রেসিভ এবং এক্সট্রামেডুলারি কোনো কম্প্রেশন অথবা ইন্টারমেডুলারি কোনো কর্ডিলেশন কিভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারি ক্লিনিক্যালি। সেক্ষেত্রে এক্সট্রামেডুলারি কোনো কম্প্রেশন থাকলে পেশেন্ট আর্লি পেইন কমপ্লেন করে, আর ইন্টারমেডুলারি কোনো লেশন থাকলে ইজ নন কম্প্রেসিভ আর কম্প্রেসিভ, তাদের পেইনগুলো এরকম অত বেশি থাকে না, পোলে লোকালাইজ। এক্ষেত্রে রেডিকুলার টাইপ অফ পেইন নিয়ে অনেক সময় আমাদের কাছে পেশেন্ট কমপ্লেন করে। সেন্সরি ডেফিসিট এখানে কেমন হবে? এক্সট্রামেডুলারি লেশনে contralateral pain and temperature and ipsilateral sense of position and vibration loss, ascending pattern। আর ইন্টারমেডুলারি ক্ষেত্রে আমরা আগে দেখছিলাম যে ডিসেন্ডিং প্যাটার্ন, স্যাক্রাল স্পেয়ারিং এবং ডিসোসিয়েটিভ সেন্সরি লস, দ্যাট ইজ ভাইব্রেশন এন্ড প্রোপ্রিসেপশন বা সেন্স অফ পজিশন ইজ স্পেয়ার্ড, পেইন এন্ড টেম্পারেচার ইজ লস্ট, কারণ পিছনের দিকে থাকে ট্র্যাক্ট অফ গল এন্ড বার্ডেক। সুতরাং সেক্ষেত্রে ট্র্যাক্ট অফ গল এন্ড বার্ডেকটা স্পেয়ার করার কারণে শুধুমাত্র সেন্ট্রাল যে সমস্ত ফাইবার যেগুলো ল্যাটিস ক্রস করে সেগুলো ইনভলভমেন্টের কারণে ডিসোসিয়েটিভ সেন্সরি লস এবং ডিসেন্ডিং প্যাটার্ন হয়। প্রমিনেন্ট আপার মোটর নিউরন legs affected early, bilateral lower motor neuron lesion যদি অ্যান্টোহনসের ইনভলভমেন্ট হয়, bilateral lower motor neuron যেমন অ্যাট্রফি ফ্যাসিকুলেশন ডেভেলপ করতে পারে পেশেন্টের। সাধারণত লেগ ফাইবারগুলো সবার বাইরে থাকে এবং হ্যান্ড বা ফাইবারগুলো ভিতরের দিকে থাকে। যদি বাইরে থেকে কোনো কম্প্রেশন হয় সেক্ষেত্রে লেগস ইনভলভমেন্ট কিন্তু সবার আগে হবে। অনেক সময় দেখা যায় একটা পেশেন্টের বায়োলেটারাল লোয়ার লিম ইনভলভমেন্ট আছে বাট আপার লিম স্পেয়ার্ড বা অল্প উইকনেস, খুব বেশি বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু তারপরেও কিন্তু আমাদের কনফিউশন থাকতে পারে যে মোস্ট লাইকলি তার ডর্সাল কর্ডে মনে হচ্ছে ইনভলভমেন্ট, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পেশেন্ট ইনভলভমেন্ট ছিল সার্ভাইকাল। সার্ভাইকাল কর্ড ইনভলভমেন্টের বাইরে থেকে কম্প্রেশন হলে তাকে লেগ ফাইবার সবার আগে হয়, পরবর্তীতে আস্তে আস্তে কম্প্রেশন যখন বাড়তে থাকে তখন আপার লিম ফাইবারটা ইনভলভমেন্ট হয়। সুতরাং সার্ভাইকাল কর্ড ইনভলভমেন্ট নিয়েও কিন্তু আমাদের কাছে শুধু লোয়ার লিম্স উইকনেস নিয়ে আমাদের কাছে কিন্তু আসতে পারে। সাধারণত আমরা জানি স্পাইনাল কর্ড লাম্বার 2 সেগমেন্ট অফ দ্য ভার্টিব্রাতে শেষ হয়ে যায়, সেই কারণে স্পাইনাল কর্ডের সেগমেন্টটা সেম ভার্টিব্রাল লেভেলে কিন্তু থাকে না। তবে আপার সার্ভাইকালের ক্ষেত্রে সেম ভার্টিব্রাল লেভেলে থাকে, লোয়ার সার্ভাইকালের ক্ষেত্রে একটা উপরে থাকে। যদি সার্ভাইকাল 6 সার্ভাইকাল 5 এ ভার্টিব্রাল লেভেলে থাকে, আপার থোরাসিক 5 পর্যন্ত দুইটা লেভেল হায়ার থাকে, দ্যাট মিন্স থোরাসিক 4 থাকবে, থোরাসিক 2 ভার্টিব্রাল লেভেলে। লোয়ার থোরাসিক 5 থেকে বাদ বাকি অংশটুকু 2 থেকে 3টা লেভেল সাধারণত হায়ার থাকে, যেমন থোরাসিক 7 থাকবে থোরাসিক 5 এ, থোরাসিক 9 থাকবে থোরাসিক 7 এ। লাম্বার ভার্টিব্রা গুলো সবগুলো থাকবে থোরাসিক 10 টু থোরাসিক 12 এর ভিতরে এই ভার্টিব্রাল লেভেলে, স্যাক্রাল গুলো থাকবে থোরাসিক 12 লাম্বার 1 এ। সুতরাং যখন একটা পেশেন্টে আমরা ডেফিনিট সেন্সরি লেভেল পাবো, তাহলে কোন লেভেলে স্পাইনাল কর্ডের আমরা এমআরআই করব সেটা কিন্তু আমাদেরকে এই ভার্টিব্রাল এবং স্পাইনাল কর্ড লেভেল না দেখলে আমরা কিন্তু বুঝতে পারবো না। এটা একটা স্পাস্টিক প্যারাপ্লেজিয়া কোয়াড্রিপ্লেজিয়া পেশেন্টের এক্সামিনেশন আমরা দেখব। The tone is increased in the form of spasticity. এখন চুপ করেন দেখি থেকে নিচের দিকে পানি থেকে পানি থেকে না বাইরে বাইরে পাটা বাইরে নিচের দিকে করে দেখি আমার ঢাকারে আমার ঢাকা সামনে দিকে আপনার দিকে করেন আপনার দিকে করেন আপনার দিকে করেন তাহলে ভিতর দিকে করেন আমার ঢাকারে আমার ঢাকারে আমাদের পাই উপর দিকে ওটা না এটা উপর দিকে তোলা চেষ্টা করেন তোলেন এটা এখানে চাপবেন এর উপর দিকে তোলেন ঠিক আছে আঙুল উপর দিকে তোলেন আঙুলটা এভাবে এটা
পা একটু আমার করছে আমি যেভাবে করতে পারি সেভাবে পাই এভাবে রাখি পা কথা বলেন না। পা ধরো ধরো আচ্ছা এটা আমার পা ধরো ধরো ধরো। পাটা এরকম উঁচু করে এইভাবে করতে পারবে সাধারণ করে এরকম করে এইভাবে যাওয়ার চেষ্টা করে ঠিক আছে ঠিক আছে থাক। বুঝতে পারে? এখানে বোঝে এখানে বোঝে বুঝতে পারে এখন উপরে বলতে বোঝেন না কম অল্প বোঝেন বুঝতে অল্প অল্প বুঝে যায় এখানে বুঝে যায় কখন বলবেন আমাকে এখানে বলবে বুঝে যাবে এখানে কম একদম পান না এখানে পান কম অপেক্ষা কম এখান থেকে সামান্য এখান থেকে সামান্য এইদিকে তাকান আমার দিকে তাকান এটার উপরে এটার নিচে চোখ বন্ধ করে চোখ বন্ধ করে উপরে না নিচে না বুঝতে পারলে বলেন বুঝি নেই এখন এখন এখানে কি একই রকম করে করে না এখানে অল্প এখানে এখানে অল্প এখানে অল্প অল্প এখানে এখানে অল্প দাঁড়াতে পারেন আপনি দাঁড়াতে পারেন হাঁটতে পারবেন Example of the logics of this special event. There is no worsening of the but tone is increased in the form of spasticity and muscle form demonstrated to possible dystony. And all the different reflexes are exaggerated. Frontal is to both sides. And potentially is not possible due to spasticity of this patient. And there is also a catheter institute. All modern of sensational are released to access up to crossing 10 level. And gate could be done in quickest of সো দিস ইজ দ্য প্রসিডিউর হাউ উইল ইউ আমরা কিভাবে পরীক্ষাতে বলবো আর কি যখন এমন আসবে তখন ফার্স্ট কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে যে হোয়াট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস দেন উই ক্যান সে আই ওয়ান্ট টু এক্সামিন হিজ আপার লিমস অলসো যদি আপার লিমসে কোনো প্রবলেম বলে আপার লিমসে কোনো প্রবলেম নাই লোয়ার লিমসে দেন আমি আই ক্যান সে ইটস এ spastic paraplegia with definite sensory level at thoracic 10 and for that I have some differentials as there is the catheter institute so most likely there may be acute transverse myelitis or cord compression due to any other causes যে সমস্ত কজগুলো আমরা বলছিলাম যে কম্প্রেসিভ লেশন সেগুলো কজগুলো আসতে পারে আর কি সুতরাং কম্প্রেসিভের ভিতরে যখন বাল্বার ইনভলভমেন্ট থাকে
তখন সবার আগে কিন্তু কম্প্রেসিভ কজগুলো আসবে, আর নন কম্প্রেসিভের ভিতরে অ্যাকুট ট্রান্সভার্স মাইলাইটিসটা আসবে। সাধারণত নন কম্প্রেসিভে বাউল ব্লাড ইনভলভমেন্ট ইউজুয়ালি হয় না, হলেও একদম লেট স্টেজে। যেমন মোটর নিউরন ডিজিজে ইউজুয়ালি একদম আনটিল দ্য পেশেন্ট কমপ্লিটলি বেড বাউন্ডে না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু বাউল ব্লাড ইনভলভমেন্ট হয় না। সুতরাং যখন এটা বাউল ব্লাড ইনভলভমেন্ট হবে, স্পাস্টিক প্যারাপ্লেজিয়া থাকবে, তখন আমরা বলতে পারবো যে এটা মোস্ট লাইকলি কম্প্রেসিভ লেশন, বা যদি নন কম্প্রেসিভ হয় তাহলে ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস। এটার আপার লিম্বের এক্সামিনেশন আমরা যেটা আগেও দেখছি। তো একটা পেশেন্টে যদি এরকম মাইলাইটিস নিয়ে আসে আমাদের কাছে, আইদার কম্প্রেসিভ বা নন কম্প্রেসিভ, সেটা আমাদের জন্য খুব টাফ হয়ে যায় ডায়াগনোসিস করতে গেলে। তো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ডায়াগনোসিস করি। প্রথমত ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি এন্ড এক্সামিনেশন। Sometimes neuroimaging can help us. Sometimes lumbar puncture, that is CSF study is needed. Sometimes some serological test, including some blood labs, also needed. Sometimes nerve conduction, even EMG is required in case of motor neuron diseases. And sometimes tissue biopsy is required for complete diagnosis. So it's a very tough issue sometimes for diagnosis of myelitis. Recently, I have found a case of spastic paraplegia, and the patient has history of uh, the low back, history of joint pain, oral ulceration, and her ANA was high titer, and his MRI showing there is a multiple hyperintensity, long segment hyperintensity. So it's a lupus myelitis. So sometimes you have to think a lot to complete a diagnosis. And that's all. Thank you very much. অনেকক্ষণ সময় নিলাম, আমরা মানে আজকে শেষ করে দিতে পারি। Is there any question to anyone? Is there any question from anyone? কারো কাছ থেকে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? তো কোশ্চেন না থাকলে আমরা শেষ করে দিতে পারি। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওয়েলকাম। আমরা এখন স্টপ করে দিতে পারি। কেউ আছেন?